that at any time you can be picked up, whether with a case or no case, and you also be added on the group of the prisoners we have. But now, to my appeal, maybe I can say, I think we need to see a solution, the best solution. I don't know whether we shall seek the solution now from our president, because now it's like also the courts are no longer of value to us. They are not helping anything. Maybe you could have another idea, a step we can take to see that maybe we save our fellows. Are you done with your submission? Dr. Mugina, yogera omuwulira. No, I think I'll drop in. I'll take on from there if no problem. Okusookera ddala, the timing is so tactical. Bano abantu we basalirawo okukolera bino ebintu era tetulina kubitunuulira butunuulizi ne tulowooza nti tebategeera kye bakola. Abantu bano baakwatibwa emyaka 4 emabega. Emyaka 4 n'okubawozesa tekutandikanga. Emirundi gyonna babadde babaleeta ne bamentioningira emisango egimu nga bajja for bail application. Naye ababakwata balemereddwawo okuleeta obujulizi obubalumika nti maybe these people, like if you have me in your custody for 4 years and you have evidence against me that I committed a crime, why don't you present it? Why don't you, throw it over me, parade it over me, such that munsalira ne manya nti ebbanga lyenkola lyerino ku lw'omusango gwe nazza olw'okuba waliwo obujulizi. Naye it is a public secret nti abantu bano purely ensonga ezaabakwasa byabufuzi ki? Kusookera ddala kuwagira Honorable Kyagulanyi Ssentamu, ekyokubiri kuwakanya gavumenti ya Mr. Museveni. So it is purely n'omwana omuto kati kino aba akiraba nti ensonga ezaakwasa Olivia Lutaaya, Ssaanya, Bobi Yanga n'abalala bangi bonna bamachete, these are purely political prisoners. Tewali issues endala. Because singa babaddewo obujulizi bonna obubalumika nti oba balina military, let's say arrays or regalias, singa bazi presenting, but it is not there. However, lwaki bavaayo okukola kino kintu? We are heading into 2026. Ekisookera ddala balemera bano abaana kumenya mitima gyaffe, si kumenya abo abali munda. Ekyo bakikola kumenya ffe bali bweru. Bakikola kumenya ffe bali bweru, si bali munda. Bakikola ku instilling a fear in us. Nti Olivia Lutaaya bamukutte n'amalayo emyaka 4 mu kkooti. Bino ebya politics kambyesonyiwe. Ebyokukola na gavumenti ya Museveni kambyesonyiwe. Ekyo kye babala. Bamanye eyo wansi bagenda kubeerawo omwana gwe bagenda okukanga ebyo politics abiveemu olw'okubanga yalaba nti Olivia Lutaaya baamukwata nga political prisoner n'amalayo emyaka 4 mu kkooti. So genda kwesanga wali omwana atidde. Then lwaki kiri tactical mu kaseera kano? Bano abasatu abasoose okuvaayo ne bagamba ne bamenyeka mu mutima mu kukakwa kwabwe ne bagamba emisango twagiza. Yes, bayinza okubata. Lwaki? Ne bali bakkirize. Bali we bakkiriza bo ne babagaana okubata. But we are headed for a tough time as a country. Imagine Olivia Lutaaya has 2 daughters. Imagine these are people in their youthful age. Emyaka gyabwe egy'obuvubuka gyonna. Mwami Museveni agikutte n'agiggalira. Emyaka gyabwe giri very productive. Gino emyaka gye tulimu nze naawe naffe abali mu struggle eno abasinga. This is the most productive years. Gino emyaka mulina okuzaalira, mugino emyaka mulina okuzimbira, mugino emyaka mulina okuwasiza, mugino emyaka mulina okukulaakulana, ate era ekisingira ddala obukulu, mugino emyaka mulina okulwanyisiza effuga embi. So it is very tactical, byonna babikola babiraba.
So nga tujajinga Abaganda baffe bano abamu abavuddeyo ne bapleadinga guilty, nze nsaba tuba understanding. Obulumi bungi bw'oyinza okuba tobufiiringa, naye kati ffe omuntu amaze mu struggle ebbanga eddene ategedde story y'abaana ebbanga lyonna lye bayimiridde mu mazima, okubanga abamu bavuddeyo ku last time after 4 years ne bagamba nti bazza emisango ewatali bujulizi. Then kiruma kiri kuffe kutaksikinga government, tubagambe nti kituufu bano abantu bayinza okuba bakkiriza nti bazza emisango, but it might not be true. Bayinza okuba balina gwe baagala okutaasa oba waliwo gwe baagala okwayiriza. So kiri kubo kutuwa bujulizi, ate era kiri kuffe okusigala nga tubanja Abaganda baffe. Eddembe lyaffe ery'obwemange, it is a God given right. Nobody gives us this right. Teri tuwa. This is our freedom. Nobody gives us this freedom. It is given to us by God and sealed by the Constitution. Newolaba ebbanga lyonna Precious abyogeddeko we tubadde tuwuliriza speech ya president, ebintu byonna ebibaddemu bibadde nti kisookera ddala ebbanga lyonna bill applications emirundi ena nga bazisuula eri. Basooka ne bagamba ate bano abantu basuubitizi baabwe tebali substantial, tebatuukagana na mutindo okusinziira ku misango gye bazza. That is when the MPs come in, nabo ne babagaana ne bamala ne bagamba bano abantu tebalina bifo we babeera. Kati gwe kijja kityo kubanga wajja n'ompiikinga ewange? These people were abducted. They were not arrested. Because when it is an arrest, you come to me, you inform me that I'm being arrested. You either call me, you tell me to come, you summon me to prison. These people were not summoned. Bano abantu drone zajjanga biziswi nemutwala swi nemutwala. So as we discuss, let's be understanding, tugezeko okutegeera Abaganda baffe bano, ate tugezeko understanding why all this is happening. Mulina ebbanga lyonna government ya Mr. Museveni yajja mu buyinza, ekisooka ngetta abantu, ng'esiba abantu, ng'ebuzaawo bantu, era yeekumidde mu buyinza, ngetta abantu, ng'esiba abantu, ng'ate eba abductinga. So tulina okukola buli kyetaagisa. Trust me, gwe embeera bw'otagiyitamu, a time is going to come nga mwana wo yalina okugiyitamu. So what do? Do you let your child go through the pain of fighting this, or you fight it, go through the pain so that your children have a better future or live in a better country? Thank you, Salma. Salma, are you there? Morgan GND naye nkuwatamu eddakiika ssatu zokka. Okay, Salma, thank you. Banange, please ask for the mic. We're talking about the plight of the political prisoners. Baganda baffe bano baamala emyaka 3. Tubadde wano ne campaigns ez'enjawulo zibabanja okuvaayo. So kitukakatako ffe abali ebweru okusigala nga tusaaba eddembe lyabwe, era kigenda tukakatako mu mbeera yonna okusigala ku standi yaffe. Ffe tugamba nti bino ebintu bikolebwa kutumenya, but the deal should be us growing strong and strong and strong. Buli lunaku olukya tulina kusigala nga ate tukula, nga tufuuka ab'amaanyi, ate n'okusingawo. Because at the end of the day, this is what dictatorship wants, to scare other people from commenting about politics, maybe from indulging themselves in politics, maybe from even thinking about politics. Imagine we would be talking about different things, but because we are politically awake, we're talking about our brothers. Bano abantu bachonyeddwa. These people have been tortured in one way or another. Nga bagezaako kubakakasa ebbanga lyonna
kisinga okwasa ennaku nti ffe mikwano gyabwe bwe tugendayo okubakyalira they are not given to us. Look at Kemi Toma. The last time she was visited, abagendayo okumukyalira tebabakkiriza kumulaba. Naye ate kati bino byonna nga biri awo, Balamu yavaayo kaawe mabegaawo n'asaba list. Actually yali mu State House wa dictator Museveni n'amugamba asaba abaana babate era ajja kuleeta list. Naye ng'omusango gwe bagamba gwe bakwatidde abaana bano kwambala military regalias n'omuntu mwennyini gwe yatwala mbu defectings okuva mu NUP ze yali ayambadde overall yaffe etamenya amateeka, yali ayambadde beret etamenya amateeka, kozi beret gwe okwata beret ya people power neya NUP rather eya NUP neya military tozawula zawuka, the logos are completely different. So n'omuntu gwe yatwalayo mbu defectings okuva mu NUP agenze ajoyininze government ya dictator Museveni naye mwennyini yali amenya omusango. Naye lwakubanga mwaka akaseera kyali kibayisaawo, they don't go ahead to think about it. So kigenda tukakatako ffe mu mbeera yonna to work it out. Salma. Naturally, we should also remember that ngojeko bana betumanyi gye bali, we have also those that are unknown. Apart from these 32 that we are talking about, we have the likes of Bosco Chibalama that up to now we don't know where their whereabouts. The last time we talked about Chibalama was the Prime Minister who also came out to say Bana is in our days. That's the country we live in where someone has been lost for years. The whole Prime Minister of the country, the second, comes out and says, police was one of the people who are doing what, and then after a few days she comes on for parliament is another dance and say naye ng'omuntu tumunoonye ebbanga butalabika ne gavumenti n'abakulu mu gavumenti mala gwogera bye basanze. But I'm happy that the drop yesterday was on the floor and because she's the leader of the government business. So most definitely she speaks for the government. She cannot be joking around with such words. So of course Nabande John Bosco Chibalama nobody back to Prime Minister era litubuulira wawe yateeka John Bosco Chibalama. But then Olivia Lutaaya has 2 children, a boy and a girl. But from the stories I've heard from prison, Olivia Lutaaya, there's a tweet when prison was saying that the day they were taking her for bail, Are you speaking? Salma, I also don't hear her. I don't know if you hear her. I hear both of you now that you all can't hear me. I'll just continue speaking, or I'll drop both of you. I hear you, but I can't hear Salma. Salma, ubo mpulira Precious ali mu kwogera. So yeah, I don't hear her too now, but looks like her mic is muted. She's saying I'm now a co-host with no mic. Spaces, really very funny these days. So let me just drop you, Salma. I'll just Salma, if you can hear me now, just come back request. I'll just send back the co-host, because if I didn't drop you, keep not hearing me. So yeah, as we are talking about these things, they're very sad. They're very sad. I was saying Olivia is only 30 years, very productive, with 2 small children who are in the ages of 7 and 5.
very young people, very young children that need their mother, need government name kwatu nemuteka mukumira over 4 years. Nothing has happened. Tebavuddeyo gamba nti munnange obujulizi buubuno. Kubanga charge sheet yaabwe yaliko nti baali babasanga n'ebbomu enkolere n'ebintu bya military bye byabakwasa naye nakati tebavangayo na bujulizi bulaga nti bannayo kebi bino just kubanga omuntu omukuumidde mu kkomera naye nga n'obujulizi emyaka era tobulaba naye nga ne bail tugimuwadde. So ebintu bya Olivia Lutaaya ne these other 32 guys really bwe bavayo ne batandika okugamba nti let's do whatever we have to do tuve mu kkomera kubanga bannange those people had small kids, had young families, so tosobola kumunenya ng'agambye kaasalewo takes chances with taking the deal with the devil. But I don't know oba nze nzeka yakiwulidde ne Sammy this Sammy of ours was among the people they read oba nze nakiwulidde obubi oba I didn't understand it. But if he did, then for him we must anyway. But like we said, we cannot blame anyone in that situation because they need a life. Locking up someone for years. Today in Agatha Street, we yatwetinze mama wa comrades abaganye signing actually among those that refused to plead guilty, and the mother yabadde alimu voice note n'agamba nti baagala eggezi lyonna kubanga omwana akooyikomera 4 years is not a joke, those are youths who are supposed to be productive. Kwegamba ne bwangu olemwa abadde productive bwe bataggwera Middle East Museveni abakuba mu kkomera n'obuza omusajja ono naye obukyayi bannayuganda obubona bonna yabujja wa. What did Ugandans really do to this guy? It's as if we are paying for something that we don't know. Alinga tulinako ekinogu ng'ogamba oba twamukola ki oba what did we do to him? Because this is, I don't think other countries are like this. Like you get your most productive group of people and mistreat them like that. Salma, are you here? Can you now hear me? Nkuwulira. Okay, at least. So, bwe mbeera ku space nina okuba nze simu ngikutte mu ngalo ate tezikira weezikirira ngenda okukomawo nga emizindalo gikyankalanya like that ngiwumuzaako wansi katini ngenza okuwulira sikuwulira okukomawo nenjogerayo bibiri ngenza oba kate sirina muzindalo nengamba oba ate kasituli kuki naye nga wendi. okay, kirungi. So, byebyo bannange, people have pleaded guilty, others are saying we are still strong. Naye byonna ekigendererwa kya dictator tunafuya. Gavana bino ebya politics nagafiira mu kkomera kambyesonyiwe. Naye ng'ate n'obwebyesonyiwa still tolina wobyesonyiira. That's why you can only look on as they destroy the country. It's hard. It's hard to look on. I don't know if it's only me, but it's really hard to keep quiet when you see everything going the other way. Then also, I thought I would also mention that tomorrow our Gaja girls will be in court. Tomorrow at 9 a.m. I hope all of you will be on time, 9 a.m. to Wedemu Court. The best we can do for them. The sureties, James was in charge of the sureties, but as for yesterday, most of the sureties were available. I've not talked to him today because I've not had time myself. Like I told you, hopefully all will be well. We will request that you be in court to support our girls tomorrow as they come back to courts tomorrow AM Buganda Road courts. Yeah.
Moji Martin, you have the mic. Please take one. Transferred anger from the 80s. Secondly, he's a foreigner, so what do we expect from such a person? You know, he will treat us as inhuman as anything else. So we just have to fight. Now, if you see comments like Lutaaya, for those who are in prison, tell you that yeah, Yawanika, it's like she lost hope. Then it just shows you that as long as this man is still in power, I mean, our people will not get the freedom. They will not get the freedom. We have to keep fighting for it because freedom is naturally given to us by God and enshrined in the Constitution. So we just have to keep not being real. We just have to keep fighting. We have to keep fighting. The more he gets hard, let us also get hard. Gets tough, we also get tough. Because I no longer agree with people who see him as Jaja. He's not even any Jaja anymore. He's beyond being a Jaja. I think that guy signed an agreement with the devil. Because if a person in their 80s can act like the way he acts with no remorse, me I have a feeling we are signing a dendagano ne shaitwan kati ye bibe byabako abatakyafirayo ddala. He's not worried about death. He's not worried about being judged or taswala. Ye musajja mukulu gwe n'akalaba taswala, eyeekaza, alimba, omufere. So if an old man like him can be what he is now, we shouldn't expect anything nice from him. What we should expect is as long as he's in power, he will do whatever it takes to be in power. So we just have to keep fighting for our comrades, demand for their release. We have to keep demanding and we have to keep fighting. We have to increase the pressure, tag the ICC, we have to tag Amnesty International, we have to re-embark on that mission to tag those foreign bodies. What do? We have to try out means of international agencies that, of course, we know fund this guy and can bring him to account. So let's keep tagging that. The other thing I wanted to pass some communication, guys. I see DJ Abdu has been here. I think he has dropped off. About the flyers, J Mo, according to the sources and what she said, she has been handling it, but she got some scares, some people trailing her and all that. So I would say a bit compromised for now. We cannot use her. So because Abda has been directly in it, so for the flyers, we'll basically be handling it, me and DJ Abdu. And specifically right now, we are looking at the 9th October flyers. I had a discussion with DJ Abdu suggesting the flyers of 9th October should be at 3 languages, Luganda, Lusoga, Kunyankole. So for now, let's try to embark on that. We do that freedom march as we fight for our political prisoners, because we are all potential prisoners, guys. You might think those guys are there and every one of us here. These things we do make us victim of that. So, but we have to increase the gear. Hashtag tag those people, the international people, those bodies. Let's keep tagging them once more, because we are fighting with an animal that doesn't care anymore. Oh yeah, this guy signed an agreement with the devil. That's what I know. Me, that's what I see. Because omusajja omukulu bajjajja atuuka myaka gye nga talina na kusonyiwa, ayagala bamwegayirire, ayagala bamusinze nga Katonda. He takes himself like a demigod. What do you expect? That's a demon already on planet Earth. So we have to keep fighting. Thank you. Thank you so much. So that's actually something that things this government doesn't know about to be punishment, like the youth of other countries are priorities because Islam has the youngest population, you know. When you know it has the young population, of course you plan.
n'oba ogula emmere ogakangula akawunga abavubuka balya kawunga, you know. But now this country is like tebitegeerekeka ebya Museveni yannema otegeera nze kubola some people ask me kyanne naye kiki gwe tolinayo kiri positive kyolaba nze sina kiri positive kyendaba mu gavumenti eno, you know. Education is expensive, there's no unemployment, abavubuka bagweredde Middle East, abatali Middle East basudde mu makomera just because they are trying to, you know, to wagira omuntu omulala. If you didn't want this multiple political parties, what did you accept them? Because these political parties are not so old. Before Mateziriwo, the later he accepted them, he was still the president. He would have said no. The Kambere president nga Kagame akyafuna 99.9%, you know, without having all this nobwakenagaba kati nze ngenda bafuga nkoowe kisingako than okubeera ng'ateeka abaana mu mateeka. And my worst annoying thing is having like apologists who don't see this and still blame the victims. Like, lwaki muyingiza bya politics, lwaki obyeyingizamu nga mwabiteeka, lwaki mwalimu temwagaba byeyingiza temwandi bitaddewo. Mbadde ku Twitter, good girl today. Then I saw waliwo omusajja nga mukazi we ali mumulumiriza. Ngenda kwogera my observation from the video, mukazi abadde munyarwanda wabali ng'alumiriza bbaawe mbu bbaawe ono yaleese amasasi mu nnyumba nga sanzawo mu kaveera ka bbulaaka mbadde nkebera engoye, alina ne bino ebyuma yaŋŋamba atundako kimu ze simanyi abikozesa ki. Naŋŋamba balumusuddemu bannange. So waliwo ba political prisoners kati nga ba Olivia Lutaaya betumanyi, waliyo naabo bebaletera ebintu ne basuula mu nju ne banoonya bye bamukwatira. Byaki byonna ebyo Mukama Katonda. Those who pleaded guilty in the Sanga Chembagamba Bambi, I'm sorry for them. Never tell you feeling sorry. And Polida Wenti, we are powerless. We cannot do anything for them, Bambi. You can imagine the situation in Rosira. Ebya Ssaanya ng'agamba mutuuza mu bigaali, at least mutusalire tumanye nti we are serving a term, naye kati mutusiye busibi temulina bujulizi. Good girl, Jolly. Good girl. Does anyone hear me? Give me a signal. Good girl, one night. But you have music in your background. Nga mugumu nnyo nga gwe balina abo nga bakyali mu myaka gyaffe. Obulaba bwe tuba tusoma hisitory yaabwe waliwo bagamba nti oba Museveni yali wansi amaguzi ne bajja nga gavumenti abasirikale ba gavumenti bazze
n'alinya omuti nti mutamaguzi baamutuuza ku sigiri ng'eriko omuliro yonna got burnt n'afa n'agwawo naye kati owulira omuntu nti bajja ne bamukwata n'agaana n'okukusinga ekintu kye oba n'agaana n'okugenda ku siiti oluvulaa nemukutya nti bajja mumukwata tulina okumanya bano abasajja nga bagerson mandera babakume emyaka 27 nga balwanirira eddembe bano abasajja bakasisi omumba abasajja b'edda biki bye bayita mugenda kutuuka ku independence naye emizigo emito kati kiraga nti tuli batiituuzi nnyo ne mu maaso ga bano abasajja kubanga bo kati tebatalina kye batya ate girizi ono Museveni ajja kukola buli kimu okutunasiya kuba tumanyi tugaanye ebiboneetera nabyo byayogera tekisaayi yarango byayogera tugetwogera naye kati alina okufuusinga ffe ntamanyi nti bw'anaakwata ono n'amuteeka mu komera ne batwala n'omulala nti abalala bajja kutya naye twandikubye nnyo okulaba nti bali abo abaana bali mu kkomera empisa zaabwe tezifiira bwereere twabadde obweru tugali nga tuli stronger than ever awo ndowooza tujja kuba nga tutuuse akaseera kajja kutuuka nga bano abasajja balina okutuziira kubanga ekirungi kyaffe edi yaffe tuli bato bo bakulu bajja oba baagala oba tebaagala kubanga change is the fact of life. You can, or if you don't want to change, you have to change it. So whether they accept or they don't, time will come and they will have to go. That is my contribution. Thanks. Thank you, Niwamanya, Brika. You have to be strong. We are trying. You can't be strong, more stronger than you think. You do what you can do. Your strength here in our way, coma. But anyway, away from that, I'll also come back tomorrow to court. So yeah, Gaja girls are coming back to court tomorrow. So please be there. Let's not, at least let's what we can do. Let's be able to do it on time. Point. Yes, precious quality. Naye baba network kyekukola dia. Nwamanya, if you share this space, it will be very, very helpful. Please share the space so that we can talk. Baganda bange mbalamusizza si birungi ebigenda mu maaso with our comrades in prison. I've been following very, very closely, and I have to say, since we are all aware that we are in a dictatorship, I think it is fair to say we have not done enough in all aspects. Nze, I don't think we have done enough. That is my suggestion. Before we go there, njagala nsooke nziremu nange ekibuuzo kya Precious kye yabuuzizza Museveni twamukola ki. Muji Martin yayogeddeko awo points enkulu 2 ze nalabye nange. Foreigner nekya ekyokufuna akalulu kamu, like his first vote he got one vote from the election of, was it 1980, you know. So waliwo Martin kyaleseeyo. Museveni hates Uganda and Ugandans because of the late Milton Obote. Milton Obote yali alangira Museveni buli kanaku nga bwali refugee nga bwatali munansi, and the government of Milton Obote was characterized by educated elites from the Nilotics, like people from the Nile region,
people from kubanga yengulu nayo waliyo division eziri best ku Amini and Obote, so simanyi tribes zaabwe bulungi, but Obote, as Obote, he had men in his government like the late General Ojok. These were people who were very strong, and that time Museveni was bamuyite ntya yali ogambye otya? Sikuwulidde. Waliwo akafala kenzije wano oba bamusheka. That idiot, I've just removed him from this space. So he's one of the people that is very, very good at antagonizing people's spaces. Yeah, Obote used his clansmen who were very educated to isolate Museveni. One of the things you guys may not know, but me as someone from Western Uganda, I will boldly tell you this. Museveni does not consider other tribes to be human beings. That's the truth. And even in Western Uganda, there are some people he likes, there are some people he doesn't like in Western Uganda. But the fact is, I know people who work very close with Museveni, and they speak with the same tone whenever they are addressing, let's say, Muganda or people from Acholi. You know, they have this disrespect. Oba nkiyite ntya, balaba abalala nga abiru, it's like you are slaves, muli abiru, like, you know, the opposite of a royal is omukopi. So the rest of the people in Uganda bakopi. And this is with so many people who keep cows. Nze nange ayogera, I have lived so much in these communities. Nja kibagamba, abantu abo beeraba bulala, they do not look at Uganda and Ugandans as equals. Nuwamanya, you want to say something or what? Please mute your mic, thank you. So that is one of the biggest reasons why Museveni is still treating us the way he's treating us. He is revenging what Obote did to him. Obote yamuyisa bubi nnyo. Kati fa abafuna revenge eyo. Ne Amin kennyini. Amin naye yali very patriot, yali ayagala ensi ye. And that's why Museveni hates Amin so much. He keeps telling him he's an idiot. But the fact is, Amin byakola, like leaving us enough airplanes, you know. Amin was a strategist, was smart. So Museveni, when he took over power, he was helped by our former colonialists who trained his army. And I'm talking about the British. So when he took over power, he and the colonialists were more or less. So he's a real black. One of them was called Tipu. So it's not true that the whites would come and just get the black people and sell them. There were black people who were helping the whites to go in villages, gather young people, and then bring them to be sold. So Museveni is like one of those people who used to help the colonialists to sell other black people. Kubanga kyakoze atunze wa China. Uganda right now is the best destination if you are a foreign investor. Okitegeera. If you are a foreign investor, Uganda is the best destination. So away from that and Museveni's rebellism, njagala mbakakase nti obusibe oba engeri gye baasibyemu baganda baffe bannayuganda, it is a clear indication of a society that has been broken and left with no values to stand for. It is a clear indication of oppression and oppressive
mindsets that Ugandans have had. Kubanga Uganda y'omuntu oyinza musanga ku Twitter ng'agamba I cannot breathe blah 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 webata George Floyd, yeah, when they killed George Floyd on camera in the USA. Ugandans were protesting against that, you know, but the same Ugandan will not look at the imprisonment, the illegal detention of Olivia Lutaaya as the same as killing George Floyd, except in a different format. Kubanga oli baamutta mu butikitiki baamunyigira awo wansi n'afa. Ono they are killing her yearly, like annually. Olivia Lutaaya and her comrades and other people who are in prison right now, they are being denied a right to life. They are being kept in places that have no water. And as we, the society, we are tolerating so much. We are tolerating people who have lied to us. We are tolerating people who have sold our pain to our oppressors. And on top of that, we continue to look on as our people die and rot in prisons. Sigenda kwenenya oba sigenda nenya abali ku space eno naye in one way or the other we have accepted to see wrongdoing in our community and we don't do enough to match it. We are doing something, yes, but is it enough to match the injustice that we face? No, it's not enough. Yes, that's the fact. I have never seen any protest of Ugandans protesting against the illegal detention of citizens who have not committed any crime. I have never seen any protest of Ugandans saying no to trial of civilians in military court. I have seen Ugandans protesting when one of the MPs is arrested because he was found with sacks of money stolen. Ugandans will go and protest. I've seen Ugandans protesting when the international donors say we are not going to fund the ECOP pipeline. Museveni will go and parade very many people to protest. But we have a society where people masquerade every day. Befuula basomye nnyo amateeka, befuula abategeera nnyo, and yet the fact is they are as powerless and useless as the dead bodies in Kiteezi. That is the truth. Omanyi baganda bange, ejjo nabadde mpuliriza people talking about Uganda Law Society, how they are not going to help us if it lands in wrong arms. To be honest, Uganda Law Society has only participated with citizens in matched parliament, as far as I know. The rest, I need to do research. Naye, generally, Uganda Law Society is not going to change anything in Uganda, besides also going to courts of law, asking for sureties, being tossed left, right, and center. Abo baloya bababonyabonya naye bambi tebalina kyakukola. Kyagulanyi bamubonyabonya naye talina kyakukola because Kyagulanyi ye kennyini yakugamba ffe bwe tulwana gwe n'osirika ffe aboogera oba abalwana oba otusaadaase, which is the truth. The recent shooting of Bobby Wine and the actions after the shooting of Bobby Wine clearly shows you that our heroes, the people who fight for us, the people who fight for dignity of Ugandans, they do it on their own. They don't have the necessary backup they need. And it clearly shows how weakened we are as a society. Oba munfuna. Donald Trump bamukuba essasi, Museveni n'avaayo n'agamba sorry nyo nye naye ffe batukuba buli kanaku. Bangi bafudde abali very important mu Uganda n'okusinga Donald Trump waabwe, but nothing abasembyeyo b'ekiteezi. You know, the government will fly someone's dead body
to Kisoro after dying and makes even a promise of improving a health facility or a district headquarter there after someone dying. Ekitegeeza we have to pray for more death, especially our leaders. Tulina okusaba nti baffe so that we get some changes. Nti Mpuuga bwafa tuyinza okufuna oluguudo chorus next year mu Nnyendo. Ekyo kyennyini kye mbagamba. So, comrades, much as we are fighting dictatorship, we need to also understand that the dictator has managed to imprison us because of our mindset. It is the only thing that is giving him more and more time, our mindset. And the people like Abdu Katuntu, Mapenduzi, people like Abed Wanika, they have stayed in politics for so long just because of our mindset. And to make matters worse, let me give you a simple example as I conclude. When Kenyans were protesting against the financial bill, I don't know if you guys were following closely what the MPs were doing, but I will tell you that MPs, Baba Kuba, Nebaduka Nevava mu parliament, they ran out of parliament, and those who supported the financial bill, next day, they were having t-shirts written on, "I'm sorry." That is not coming from them individually. That has been pushed to happen because the people of Kenya, the electorate, decided to take issues into their own hand. Ne babalumba ewaabwe, ne babakuba kibooko, ne bakuba obusolo, their animals, everything. I'm not saying this Kasolo style. I'm talking their pigs, cows, everything. Babi kuba kuba. Then the next day, we saw, "I am sorry. I did not, I was misled." These are MPs wearing t-shirts saying, "I am sorry." Now, you come to Uganda, where an MP steals, he's taken to prison, because right now, you have to steal a lot of money. You give Museveni 80% of that money. You go to prison, you are given the best treatment in prison, and then you get bail out of prison. Then you go back to enjoying life. This is why we are seeing thieves still in power. In Kenya, do you think Agnes Nandutu would still be a minister? Do you think Amos Lugolobi would still be a minister in Kenya, having stolen iron sheets meant for the people of Karamoja? Kale bandi bya mabati meant for the people of, I don't know. But Karamoja, the most poorest, broken place in Uganda, and people have the balls to steal iron sheets given to them. Do you think those people would still be ministers in Kenya? So it is the same thing. We guys, we can try to avoid this issue, but the truth is, as citizens of Uganda, tukoze kinene nnyo okulaba bakibalama nga tebakomawo. Why? We retweet nonsense, we share nonsense. Pretty Nicole were dropping wano ka video katambula nga simanyi na kumanya. Naye wetu dropping a video za abasibe. It just rotates amongst ourselves. To make it worse, we have TV stations that host people like Ruomushana, Full Figure, Sijui Basajja Mivule, who go there and start making jokes about our people who are in prison when their mothers are at home watching, when their kids are at home watching on TV. And that is every day. Every day. You guys, do you remember Muchala Chivalama when she was submitting at NUP headquarters saying that Wangadia made a statement that made her and her kids cry in the sitting room? That happens every day. When you see someone like Mpuuga who was fighting for you to get your husband back, next day nebagamba bamuwadde 500 million Ugandan shillings. When you see someone like Mayega Ronald who was sodomized, not once but more than 2 times, who lost his teeth nga bajjamu amaanyo ge with magalo, n'olaba enkya nga Abed Bwanika
asuusuuta oyo yennyini ayamutulugunya, n'olaba kino ekisajja Balamu Barugahare avudde mu kutunda omwenge n'okutunda bamalaaya aze mbu ye minisita w'abaana. I mean, imagine yagenda mu kkomera n'atandika okunegotiatinga n'abasibe. You either plead guilty or you rot in prison. Ffe ng'Abannayuganda, have we done enough to combat that? How sure are you that tomorrow it will not be you or me? How sure can we be that it won't happen to any of us? And why haven't we done something, at least to make one person as an example for the rest? So our society are very polite people, very good people, but also very ignorant people. That is our society. And we have suffered a lot because of our ignorance and tolerance. Now, I want to stop here because sagala mbleminge Bannayuganda kubanga bagezaako fenna tugezaako naye tukoze ekimala. That is my thing. That is my question. Have we really done enough? By the fact that tujja wano ku space ne wajja obusajja ne butubeeramu wano ku space nga tubumanyi kano kafala, and some people still think baleke bawulirize. No, you guys. Nze kambabuulire ku busungu bwe nina nga nze wounded Ugandan, I can slap any of my family members in case they try to joke about political prisoners just because njogera buwogezi. Naye I am abantu ng'abasajja Mivule, do they have neighbors? Basulawa abantu nga full figure. Ate kambabuulire wano ebintu tukyayogera like we don't want violence. We do not want violence against the state. Naye people, individuals can be handled. Individuals like full figure, individuals can be handled. Nze sikyayagala muntu azanyira mu nnaku y'Abannayuganda. Abantu abo bakola ku TV, Katonda atusaasire tubeere balamu, but in the future when Museveni is dead and Janet is dead, I swear to God, in the single, I should never meet full figure because I will never forgive those people, you guys. Anyway, that doesn't help talking so much. Compare some other people who might be productive in the way they submit. Kubanga nze ekintu kino kinzita, Museveni naye akimanyi nti wano waakutte atunyiga ne tukiwulira. Kubanga osiba otya Olivia Lutaaya nga tobwadde any reason lwaki omusibye. That is the highest level of bullying I have ever seen in my life. That is bullying, not even bullying. I don't even know how to call it, man. It's just okutulagako we are nothing. We shall always be nothing. That incident of political prisoners, the Chivalama and Singi Wangadi are saying that these people are abroad looking for money. It shows how weak we are. And for those people who want to fight Museveni, please, if you cannot fight Anita Among, don't open your mandibles, please. If you cannot even fight anyone that Museveni uses, do not open your mandibles. Kubanga tujaga kulisa aganye. Anyway, Martin, take over. Back to you, my host. You'll take the few, I think, a few minutes. Kamalizo kulia chemisana. I had even paused. Okay. Thank you, comrade. Thank you for that. I just wanted to reiterate what you just hinted on. That I think as a people, I do not know whether we were bewitched or whether there's a certain food we were given that has made us dull or what. Because we Ugandans see someone kidnapped, being abducted, and people cannot even put like a blockade or something to hinder that from happening. I mean, 5 people come in a drone and something, and people cannot even block the road and be like, okay, at least let's stop these guys from taking this person. Like the people in Busia did, you know?
They were taking, there's a video that circulated some time back whereby the police had come to kidnap someone in pretext that the person had guns and something. And the people, I mean, stopped them from taking the person. Like people came out. So I do not know why can't, is that too much? Because these are things I know Ugandans can, it can be a first step. Gwolaba otya bali mu kuwamba omuntu lwaki ino takuba nduulu za ku kyalo ne bayiwa emisanvu mu kkubo ne tugamba kale emotoka tevaawo. You get? So that these people also get to get the message that yes, you know, like, no, seriously, if you know that these guys are using this road, they've kidnapped someone, let people block the road so that now those people come out and explain to the people where they're taking that person, so that their families get to know, so that people get to know. And otherwise, every time people are being taken, people are just watching, recording videos. I mean, n'abaana Kenya ne batukana ne batugamba ffe tuli awo tulinga musululu gwa mbaata. Like, for real, we have to really put up something. They do not kidnap someone and all the people in the neighborhood just watch. Lwakiri abavubuka b'eku kyalo nga 5-6 basuule emisanvu mu kkubo, so that those people come out to explain to these people where they are taking that person. You know, as long as we do not send such messages, these people will continue doing that. I'm telling you honestly. Balina nabo okumanya nti no, people are, you can't keep doing that. Yeah, you come to an area, you just get your guns and smanyanga, you're scaring people away or what. Namakuba abantu baga blocking, and then the people question them, where are you taking this person? You get? Just like the people in Busia did it, we can also do it. Ugandans, tusobola ate, we should encourage that. Ntolaba wamba omuntu, kubendulu musibe kubo mumugambe aya mumutwala wa. We can even tell them these are rebels. Kwate tubamanyi. We can also have that excuse. We have rebels. You get? So we have to really have that commanding thing, and we should push for it. That's the only way they will put an end to this madness. It's just madness. Yeah? We can't keep letting people being taken. Achireo was taken and people are just there quiet. As if the whole village of almost 20,000 people cannot do something. And just nemugalawe kuboli mune mga kakati. Baja kuita wano batunyonyole. Oyo gwe batwala akoze eki. Bamutwala wa abantu be bategeddeko. That's the only way we will send the message to them. Thank you. Ate kankusalemu ekirimi Martin before I hand over. Ojukira enanga bamubuuza zino motoka ezeetala nga ziwamba abantu zaani. Enanga natugamba boldly ezo motoka tetuzimanyi. Ne tubuuza UPDF spokesperson zino motoka ezeetala ezebayita drone zaani. Felix Kuleja natugamba tetuzimanyi. Kati omuna Uganda ategeera ekiba kiddako ku eyo level kwe kwokya motoka ezo. Kino nkibagamba, it's not even law breaking. I mean, Council Tobias yali wano, nze simala googera ebintu ebimenya amateeka nga tulina ba lawyers ku platforms zino. Eyo motoka bwe mugyokya in self defense agawalai, there is no crime because the institutions of security have boldly come out to denounce and deny these people, even though we Ugandans tukimanyi they are the ones. But we are not going to formalize it into, hey, you are the one, tukimanyi mwewakana, you are the one. Neda. The only way we can make them understand that we know you are the ones is making them feel and making one of their commando groups as an example. Wetukwata ya kantu kamuka motoka kamuka drone netukotya misana tuku nga enanga agambye si yabwe. UPDF spokesperson yagambye tabamanyi. There is no crime we would have committed as Ugandans. Naye drone ejja ne parking ew'omuntu ne batandika ogirabira mu butuli ne batandika okunoonya engeri gye bafuluma ennyumba abadduke. The rest of the neighbors, the only thing they can do is take screenshots, make videos, post online. That kind of nonsense. We can ban these drones. They don't belong to the police. They don't belong to the UPDF. And let me be honest,
they do not really belong to the police and the UPDF. They belong to a clique within the UPDF and police, and that is SFC. If we ban these drones, we are acting in self-defense and it's within the law. So, awe tulaga. Please, Martin, I think you had something to say over Nza Kusaze. And Yeah, Joyce come back. Joyce Nalubega was dropping the comeback. I wanted to add on that. It really makes sense because, guys, we cannot keep calling for our comrades to be released, who have no cases at all, who are being tortured, who are being sodomized, who are some of them, the likes of Chibalama. People are missing, guys. People are missing. They have families. You get? And then you saw it on Agatha's page. Someone was saying, the parents, that some of them, the kids are not even studying. Yeah. And Agatha had to explain that Loop has even done more than enough, but it's also strained. Now, how can we keep relying on that in Burakuba? Because some can be helped. You cannot help a family, man. You also get strained. There's so many people to be taken care of. Kati, how can we stop this madness? Guys, we have to do that. Ate kirungi batugambye bali obuyekera kati drone ejjo kimu omuntu temugimanyiiko mugitayiza ne mugamba bano bayekera. You have to do that. Nga bano bayekera tebabaawa. Lwaki babikola mu nkukutu, lwaki bakola badduka bavuga speed. Mutega emisanvu ne mubabuuza ninga no bakwata bebe ngine mubatwala ne ku police. But we cannot keep letting that madness to go on. Yeah, I feel bad every time they get people and the neighborhood is quiet. We have to sensitize this neighborhood. When they get people, musobola okugala amakuba ago abiri erifuluma n'eriyingira, then they stay in between, and then people surround the car and start questioning them. Batuju, ba Shababu, ba M23, we also question them because, hey, who are they? The security agency, baba denying. For them, they don't use any drones. So the people also have a right to demand that, and they have a right to do whatever they can to stop that, because to them, to us, that looks like terrorism. You come, you just get someone, you take like you're taking a dog somewhere, and then people keep watching. We have to really make our people get to know that, no, when you see that, condemn it, mugalewe kubo, mukubene ndulu, yeah, mugano kube ndulu, so that everyone is aware. Mga ababi babo, baino muntu gwe batutte. Then people block the roads. But otherwise, if we just keep coming, we are not going to fight this and end it if we do not send also these people a message that, yes, they can't keep doing things and get away with them. These people even know we know where they drink from. Sibe banywera mu bufundazi buno wabiye omutonotono. They even their hangouts after doing those missions of theirs. They go to the same bars we go to. They go to the same places we chill. Kati gwe lwaki obiraba n'osirika? We have to put these guys to also a warning. Like what they do, people have to come out and also fight it. And tell people that engeri government gyagamba nti emmotoka ezo tezimanyi kati faabo baba batujju tetubamanyi kitegeera. Yes, you have a right to say. For us, we were told the government doesn't know any of those cars that carries out those missions, and they're not even elements within Katao. You have a right to treat that person like a mutujju, galawe kubo, musibewo musulewe amayinja makubo mutekewe emiti, then bafulume bennyonyoleko. That is how those people will stop that, and the message will be sent. I submit. Thank you. Thank you so much. Thank you, Martin. Nuwamanya, you have something? No, Moncada is here. Niwamanya yayogeddeko dda bwemba nzijukira. Yeah, I'm going to give Moncada, but I wanted to tell you guys about a guy called Muganza Joseph. He's one of the prisoners who was brought in court with the two others, including Ssaanya, and they said whatever they said. Joseph Muganza, I've been following this gentleman. He's very sick. He's one of the political prisoners who has been with the Olivia Lutaayas, 3 to 4 years in prison.
he has tuberculosis over TB. His parents both died nga he's in prison. He did not bury any of his parents. His father was the last one to die. His father used to pay a visit to him. Unfortunately, he passed on. Joseph Muganja was still in prison. His mom was the first one to die. Now, imagine being abducted, being tortured for just supporting a party and one individual who you want to be your president. Then after being tortured, and then you lose both your parents, and then the state comes to you telling you you have to say this and this and this if you want to be free. Banange Chiruma. You know, Chiruma, I cannot even imagine. I would be lying to say that, oh, I can imagine. No, I will be lying. I cannot even imagine. Even me thinking of how it is to lose both your parents and you are in prison, you cannot bury them. And then your tormentor, the person who is imprisoning you, is telling you, you have to say this and that for you to be free. They want Kyagulanyi to be framed as a rebel. They want Kyagulanyi bamufuule nga Al-Shabaab nti bo babadde bakolera Kyagulanyi omuyeekera. You know, Museveni oli matako. Olowooza ffe tugenda kwerabira tactics zo. Anange nze kambabuulire. Anyway, Moncada, you go on, kubanga. Before Moncada, please allow Joyce to speak. She was here the first. Yes, And Joyce dropped. not a great, she doesn't take a lot of time. Moncada will speak also so long. So Joyce, take on the mic. Hey guys, am I audible? Yes, you're audible. Mwebale kuweereza. Kinsanyusiza nnyo okubanga ensonga y'abasibe emaze n'etuukako ku space nga tetukoma agamba nti tugyogerako bwogezi naye kati efuuse discussion ennungi. Ffe ku Facebook ekintu ekyo kyali kyatandika dda and bujjo tupulaninga mbutera tuyinza okkivuga kigende viral tetwale ensonga z'abaana abali mu makomera. Si bw'obo bokka, we have 18 missing people. Okuli Bakibalama, Kanata Muhammad, kuliko Martin Lukwago, Bakibalama ababiri, abaana bangi. And emphasis twagala giteeka kwabo, though twafunamu essuubi nti Damulira ne Kibalama John Bosco bandibanga tulina essuubi kubanga bali eyo bali wansi mu zi safe houses nga bakyali balamu. Naye tulina abaana abakonfesi nga bannaabwe bwe baba bakuba amasasi bo nga tetusuubira nti gye bali nga bo baabaliisa goonya abalala baabata. Anti abamu tebakyasobola kulikobonaizinga amannya gaabo bantu naye nga bakakasa nti battibwa. Twagala abaana be tumanyi nti gavumenti tebalina completely nti tebalina naye nga tubalina ku lisiti naye nga tukakasa tebalina. Tusituukire ku abo abaana. Kuba Museveni alina abaana bakipinzi nga ayagala bajjayo agambe bujjo tubanjira abaana abaafuluma eggwanga nabo gye bali. Babaliisa bulungi era bagenda kuvaayo balabika bulungi nga balina n'ebyobugagga baveeyo bakonfesinge nti bo baali baakufuluma ekkomera. Era nga mwalabye abakonfesinze nti Bobi Wine abasindika okukola ebikolobero zo tebayogedde emisango ki gye yabasindika okukola. Ebyo Museveni talina kyakola. Bantu kati abaana bayinza okuba nga tugenda mu kuweza abaana 6 ku 8 nga bakonfesinga nti Bobi Wine yabatuma okukola ebikolobero. Museveni tamanyi Bobi Wine gy'abeera. Museveni talina kyakola era ekintu ekyo eky'abaana kitawaanya abantu bangi naye nze tekisobola kunsumbuwa because Museveni takyalina kkubo lyonna. Abo gonna amakubo agala gakozesa just kulaga abantu nti Bobi Wine mubi. Ate tugenda yimirira kunenya baganda baffe bakikoze bakuvireyo ne bakonfesinga naddala Ssaanya obulamu bwe buli matiga. Ssaanya obulamu bwe buli matiga tamanyi oba yaweebwa butwa agira n'azimba n'abanga omuntu alina amazzi.
omuntu kuba omuntu yena waaba alina amazzi mu mubiri nga tekiri nnomu azimba Ssaanya n'embeera ye bw'eri era Ssaanya akimanyi nti ayinza ofa ng'avudde mu kkomera nga yakafuluma n'afa oba ayinza ofiira mu kkomera byonna Ssaanya abimanyi. Obuzibu buli nti bwe tunaamanya nti mu Uganda tetwetaaga kwekalakaasa ne twekalakaasa olw'enguzi yokka nga we tugenda okwekalakaasa tuvaayo omulundi gumu naye leero ne twekalakaasa olw'enguzi bayimbu ne bagamba mbu abasuubuzi ne bava ne beekalakaasa mbu be beekalakaasiza lwa ifris bali ne bava ne bagamba twekalakaasiza abantu abafa mu ddwaliro mbu abasawo ne beekalakaasa mbu balooya ne beekalakaasa olwabwe tekigenda koma. Tutunuulire bannakenya kye baakola. They raised up together omulundi gumu singa bagamba nti ababodaboda enkya be bagende n'enkya naffe tugende balinayo march to state house nga bagenda maka ga Luto ne bakuŋŋaanya ababodaboda ne bagamba ababodaboda twagala 100 miliyoni emu y'ababodaboda ate nga babalistinze wansi nga bali kiwa nti bano tugenda nabo ne bakuŋŋaanya miliyoni y'ababodaboda miliyoni y'abakola mu katale miliyoni y'abakola kino miliyoni y'abakola kino nga bagenda machinga ku state house. Fe wano mu Uganda we tuyita ababoda nga beekalakaase nga bagenda lwabwe n'abatakisi lwabwe abasuubuzi lwabwe enguzi lwabwe naye nga tumanyi ekitunyigiriza kiri ekya enguzi ati kimanye enguzi ebyo omulowooza lwaki tujje twemulugunya ku bintu bingi twemulugunyiza ku kita abantu ku kiwamba abantu ne lwaki enguzi Museveni emukutte nnyo it's because evira ddala ku ye olunaku Museveni lwe yasalawo akwate enguzi agiwa abagenda olangirira obululu bamulangirire lwe lunaku Museveni lwe yeeyokya ye n'amala n'amanya nti yeeyokyeza kati akyasobola kukkiriza n'omuntu kuvaayo n'omukwogera ku nguzi. Tulina kukola ekintu ekya owa booda tuyimuka twetaaga ababoda 100 abatakisi 50 abamu katale 5 abakyala 50 abavubuka abatalina mirimu 50 buli sekita letugaa nga tugijjamu abantu 50 tuba tufuuse abantu bameka ne tuyimuka lwa one reason lwansonga eya neweeba corruption neweeba kiwamba bantu mwekamba buli abantu abakagibwako abantu waabwe mu Uganda tetumala nakubala nnamba y'abantu abo ng'oli akugamba oli nga babe baafa bajja ne babakuba abasiraamu bannange singa n'abasiraamu be basooka ku front line bandumwe mutulugunyiziddwa n'okusinga abantu omuntu omulala yenna nene tuvaayo kwekalakaasa n'otalabamu musiraamu n'ogwa ne abo jjabasa bange be batudde be bali ku Ssaanya nga bali mugamba abo baakoze ensobi era nze nensanga vidiyo y'omuntu ng'ali kugamba mbu Ssaanya yabba akoze ensobi bannange mwe temumanyi omwana n'agumikiriza omwaka gumu emyaka 2 tebeeza bamala emyaka oba 2 egyasooka nga tebaleetebwangako mu kooti okuba baba batwala mu kooti ne bagenda ku alimanda ne babamala emyaka 2 nga tebabazza mu makooti tetubamanyi tetubawuliza mpaka we twava ne tusitula eddoboozi ku Facebook era kyali ku Facebook ne tuyimuza tugamba kati twagala abantu Museveni atandika oleeta Ssaanya mu kooti kati Museveni talina ngeri yonna ayagala kwetikkula kintu ne talina ngeri gyagenda ayagala kwetikkula abaana ne tumukakasa ne wanatikkula abaana banene abali mu makomera be tumanyi tubanje 18 ate agenda beetikkula kuba Museveni abajjawo bano ng'ayingizayo bali kati gwe mulowooza aba agenda kifunamu ki talina Ssaanya n'awana confessing waliyo abalala leero wata Ssaanya na confessing enkya etwala mulala kati tebikola n'amakuutala na kintu kyali mu tukosaako we tunaamanya nti Uganda ekintu kye tulina okukola kiri kimu ne tunuulira nga batwala abantu abasirikale bazze 5 ne kadroni kamu kale abo ne bakwata bukamera bo bati ne batunula bannange natunuulira munenga ne kayewulira batubira Uganda gwakwata n'ogenda n'ofumita omupiira gw'emmotoka n'etavaawo bifulumamu abantu 5 ne bajja okukwata omuntu ogwo bonna ne bafuluma mu kidroni ne bagala ne bayingira ekizimbe ky'omuntu we baagala okujja omuntu ogudroni ne gusigalawo nga gusigaddemu driver yekka
gutunuulira bannange n'ogamba lwaki temugukumako omuliro kale mufumite ebipiira mubifumite mwe mulowooza abantu abo bavaawa wabanga akulirayo omwogezi w'amagye yavayo n'agamba tebalina drone ne bakakasa nokakasa nti drone za Bob Wine ne bakakasa okakasa nti drone za Bob Wine bameka abavayo ne bagamba Bob Wine bwe batwambira mu drone Bob Wine ye yali be batwokya oyo Bob Wine Rubongoya tebalumiriza Bob Wine Rubongoya kati twokye mu za Bob Wine tetwokya feza omukyala eyagamba mbu yali yafumbirwa omwami yali abali mu M23 ne bakonfesinga nti babawamba bato baali bawambira mu drone omwana n'agamba oba yali wa myaka 6 oba 9 mbu ne babatwalayo n'agenda n'afumbirwa wa M23 they are cowards ogenda ku arrestinga omuntu omu talina kyakulwanyisa yadde nakambi muzza abantu 5 ne muva mu mmotoka mwenna abantu 5 ne mugenda mukwata omuntu omu bino ne bijja ku mmotoka ne bijja ne kiri ne kikwata kamera ne kijetoleramu ne kikwata number plate notunuulira omuntu omusiringa oyo nga mulina obwambe musobola ofumita ogupiira ogwo egundi you people mubeere kala gye tulimu twetegekera lutale essaawa yonna we are on time bomb tuli kutwetegekera lutale essaawa yonna netuwakasa bannayuganda oba mugenda kuvaayo mulwana oba temugenda kuvaayo mugenda yingirako mu lutale oba mulwagala oba temulwagala lwo lujja balina oluyingiramu oba balwagala oba terwalwagala lwo lugenda kubayingiramu kuba ye enkyukakyuka eri mu kisenge kya Museveni ewuuma bo bennyini be balimu baagala obuyinza Museveni abantu abali awo be yasuubiza okukwasa obuyinza bonna kati babulwanira olaba ne bampuuga bano abali ku opposition bampuuga nabo babasuubiza obuyinza nabo babulwanira kyokka ne mu gavumenti mwennyini omwa Museveni era mulimu ababwagala kati mwe mulowooza ki ekigenda okuddawo mu ggwanga mugenda kufa naye nga temufudde no nga mwe musituse naye era ne mutasituke ekyo nagenda nasula mu maka ge tekisoboka tasobola gasulamu naye amanyi kyaba yakoze tulina solution emu oli bw'akola ekintu mulumbe maka ge tugenda balumba personally tutandike balumba personally oli akuze kive wa poliisi tulumba amaka ge oba alina abaana ye tamanyize ku baana bagundi mulumba amaka ge ate kisiba okubuumiza tebalina bukuumi tebabawa bukuumi abo abasirikale nti ennyumba eyo genda gisangako obukuumi nedda tebalina akola ekintu nga bamusuubiza obusente n'akola ekintu ng'amanyi nti obusente bwe bagenda omuwa bugenda mujja mu buzibu mu kayumba kabadde asulamu bapangisa nakupangisa kyekisinga okubeewuunyisa mwe abo abantu abo mwira otandika obbagwira mukere ku makya nga mwamabbu nga bapamidde bbi ku kikomera kyabwe akakase mulina nsonga ki nga muteddewo n'ekiwandiiko ekibakozesezza ekyo akakase mulina nsonga ki
Mumulowooza kati lwaki bivayo freely oli najjayo feesi ye n'ajjayo feesi ye ng'agenda kukola ekikolobero eri abantu because bamanya balaba you can do nothing. Bwe tunamanga tulina kwekutulamu enkya omusawo yeekalakase, enkya abakyala beekalakase, enkya abasuubuzi. Omuzindaalo ngambye mu ddakiika emu wombako todduka Yeah. budde. Bagamba tutera kuba twekalakasa lwakuba mmwe mumulowooza abaana abo bandiwanise newe batulugunyiza ate tewali yandiwanise. Abaana abo badde bwiringa okuposhinga naye bakabadde babagamba eri babivaako walayi nga tebana kye balina kukola. Eno bakutulugunya bakusindiikiriza. Maliriza ngamba twegatte okuba kutuukira famire zaabwe tuzituukire tubagambe tugenda kukuba olwa kino nakino nakino nakino. Twetaagayo tubeetaaga mutukulembere gwe maama waagundi nti ye bambi twetaagana otukulembere tugenda kubaaka emabega tubatuukirire oba gavumenti esobola batuukirira gwe lwaki tobatuukirira fe tufe tuwa gavumenti gaapo ebatuukire ffe ne tubejjako ne twepushinga away from them. Tubatuukire tubalage eki kye tuliko okitegeera ekyo kyekintu kyokka kigenda otuyamba nga buli muntu gwe bakwata singa tugamba ne tugumba ku poliisi fenna etukwata. nze ngamba tubakulembere batuve mabega si bya kugenda tubatuukirire ntubakulembere ffe ate ffe tudde mabega. Nedda, we should lead them and the families of the victims should be behind us because bano abantu nabo they are being threatened. You know, the families of the victims are being threatened. People in prison, they are the families of those missing 18 people, the Chibalama, they are being persuaded, given lots of money, promised visas and all that. So it is useful to reach out to the families of the victims. Ali ku front page ng'akyagamba nkyagenda mu maaso kikyo kyokka ekikyakumye ekyabula kyenagamba yes bagenda ku corruption kati nze ngenda kukwata kipande kya mwana wange manja mwana wange ng'egyo bakutiisizza musayo nerooza agenda baamu akatengu ne bakutiisatiisa olowooza lwaki bakubira abaana amasimu mbugwe tufe tugenda kulumba gwe muhoozi akunoonya gwe muhoozi esasa lyagala mutwe era gwe gundi ebyo oteeka omutwe wansi gyokoma okugowinga silent bakuta silently ne gyokoma okuzimuka bakutya buli muntu avuddeyo mu kamera tebatyo mukolako obulumbaganyi naye kasita osirika nodda emabega bakutta mu kamugunyu. Abawala ba Nuupu abaafu abawala baali 5 baafiira mu kamugunyu. Abaana ng'omwana ava ku kitebe nga mulamu enkya nagaa ne yeebaka n'akira ne bagamba mbu yasirise omutima.
ekyo Museveni kyayagala akutiisetiisa otye because Museveni tasonyiwa. Kino njogera Museveni tasonyiwa era kyo tukakasa okigamba baganda baffe abakonfessinze Museveni tasonyiwa, Museveni tasonyiwa. Nkigamba fulufiga atuula ku leediyo nati Museveni tasonyiwa kasoba nga ali omwasamize akakamwano olaba olina waba tamunyegangako naye nga tali amanga them Museveni abasse kale ate gwe yasooka n'amuvuma alina ajja n'akuwa ssente ze katembo anaakusonyiwa tekisoboka. Museveni agala akutte mu kimugunyu naye kasooka osigala ng'oli mu kamera. Twabadde ejjo ku live ku Facebook omukazi nakonfessinga ye yalemera mu kamera naye nga baagala kumutta natandika omuteekako emmotoka nga zimugoberera naye ye yalemera mu kamera ng'abanja bbaawe babasiba ne basanya ye baamuta bbaawe yasigala mu kamera n'abagamba sigenda ava mu kamera muntaddeko emmotoka zinnondoole sigenda ava mu kamera njagala bba wange bbaawe baamuta basanya bakyali mu kamera. Tweyanziza Joyce, tweyanzeege. Manyi tebiggwaayo ate bisigala binyiiza naye twagala kuwulira ne ku ndowooza z'abantu abalala. Mokada, you have the mic and then we will have Suna in that order. Mokada, are you there? Takunzikisaako omukyalo omuzindaalo nga toliiyo. Bw'oba nga toli ready, then Suna, go on please. Nze bwe batawulira. Bakuwulira naye kirabika beekalakaasizza bombi. Suna, are you there? Unmute and speak. Ani agambye nti neekalakaasiza nze seekalakaasa ku bakyali bange mumanyi gye neekalakaasiza. So gwe Salma, by the way, this topic is very, very important. It's very, very important. Era nze bwe njogerako passionately ate n'obusungu buba bunnuma. When they arrested Segirinya ne Sewanyana, it was intended to scare us after elections. Now I want to give you because I'm introducing this, but I want to give you my side of how I see the things. When they arrested Segirinya ne Sewanyana at that time in 2021, it was intended to scare the forces ezaliwo nga zigamba tajja kulayira Abya and all that. So okukwata abantu abanene mu ggwanga MPs on the level of MPs n'abasiba 2 years, it was a message, sending a message. Kufe kugwe agamba nti no, we can do something. It was sending a message, and that's what Museveni has been doing, sending a message. Ayagala kutiisa abalala abasobola okukola this, abasobola okubeera ne such kind of voices. Same thing. Bebakwata mu before elections ba Ed Mutwe ba Nubian Lee ba Kastan bonna abo, and then never arresting about Olivia Lutaaya, ba Ssaanya and others. So that's why nti yataako abamu n'alekayo abalala, you get, yataako abamu n'alekayo abalala just to send a message of fear, intimidation and threatening the possible voices ne action ne abantu abali yagadde okukola something, because we all buy message mu ngeri y'enjawulo. Waliwo abamu abeera embolden, bagenda mu fear when something happens to me, to you, nga oli abadde akulabirako nti maybe goli strong, bwe kikutuukako there is a way, like, so as these guys are they have lived with things, they know how to conduct them. They are a dictator that has lived for 38 years. Nabagamba, never underestimate the dictator that has managed to rule for 38 years. You go in a more than smart, but baba bakoze ebintu bingi nnyo, and they know how they have been
managing to survive. So never underestimate them. So kati, they managed, and I say it again, they managed to put us in fear when they arrested by Eddie Mutwe Nebabata after 8 months. By Olivia Lutaaya balimu 4 years. But MPs, like serving MPs, never keeping her in jail for 2 years. For 2 years, guy. Echo kibeera kinene, a serving MP. So, for me, in early 2023, I was reacting to someone nga bamaze okuta bagundi. Bamaze okuta bani? Bamaze okuta Ssewaanyana. Someone yali andiko, and then yali andiko in my circles. Nemugamba, our mistake from the start was to allow Museveni jail Ssewaanyana and Segirinya, because these are MPs. These are MPs. Sigamba nti ba Olivia Lutaaya tebalina value, but these are MPs abalondebwa abantu abali mu mitwalo n'emitwalo. Ikawempe North, neno Makindye East, Makindye West, wali abantu abalonda nti bobagattamu balinga mitwalo nga 10. They are like, those are constituencies zaabwe zirina abantu mitwalo 10, but we allowed them. Nze sikyabeera Makindye West, sibeera nko Kawempe, so I've been Makindye West. So nga senga mbadde Makindye West, I will be taking responsibility, and I failed. So for me, I said our mistake from the start was to allow Museveni jail Ssewaanyana and Segirinya. Like that I saw that Zengangamba, this is a mistake. We allowed that. Bagayi babateekayo mwezi gumu netusirika, ebiri netusirika, esatu netusirika, ena netusirika, gayi ne gutuuka mu mwaka mulamba, okitegeera. So, and then for me, I believe like maybe I said that maybe it should never happen again, and I said arrest one, arrest the whole country. Like I believe that should be a new policy, and you guys liked this tweet more than 1,900 times, 1,000, almost close to 2,000, because my message was it was really making sense. I don't think it's still making sense this time. I've posted that tweet in this space in the comment section there. Right, because really we understand that we had to do something, and this is what we are talking about right now. We had to do something. Olivia Lutaaya tewamumanya, and it's okay, because yes, tewamumanya because she was not famous, but we knew about Ssewaanyana, we knew about Segirinya, okitegeera, we knew. Sigamba nti oba nze nga bw'olaba James oba Good Girl tebatumanyi mu ggwanga, but these are MPs, members of parliament, serving members of parliament, that okumukwatako kyalibadde tekikkirizibwa, not that yali above the law, no, but as a population twalibadde tugaana. Kati I really feel uncomfortable okungamba nti Saluma bajja mukwata nti eggwanga ligire. Tubanga Saluma tebamumanyi, but what happens nti tuina we as a country under operation, tuina okubeera ba activists fenna eggwanga liri under operation. We shouldn't be politicians. Obuzibu twagala kubeera politicians fenna ate, okitegeera. Eggwanga liri under operation, fenna tulina beera activists. So that's why I love politicians but activists mbagala, because really, but so eggwanga bwetubanga tufugiddwa mu buwambe okumala emyaka 38, we should not play politics, we should be activists, okitegeera, meaning that Chobolanze zake mwagala nyo, by the way, not like big guys, but I'm talking openly, and he knows that. Me, I love him, at least, because really bwetubeera nga tufugiddwa mu mbeera eno bweti, nga tufugiddwa mu mbeera gye mumanyi mwena, which I cannot explain, you know it, 38 years fenna twali badde politicians, twali badde activists. Kitegeeza nti activists are the people that react immediately when something happens or when they see something that is not going, you know. Politicians bo batuula ne banoonya ne baplanning ne bagamba okay, tugenda kati approaching atya, no, kati ate activist ye wekigwawo bwetu wa mobilizingirawo n'agamba abantu tugenda ku street next day. Ssewaanyana bamukutte Kawempe ne gundi bamukutte, tugenda ku street. For this we cannot allow, because it will happen to another MP, it will happen to another MP, it will happen to me, it will happen to another person. So my conclusion here is saying that
tuyinza okubanga tetwakitegeera because really naffe kenyini twakatandika nokukola zino space era nga Gudugalo bwatera ogamba we have just started making these spaces but let it be a beginning point nti bwe bakwata omuntu tumanyi ddala embeera ddala si yannamaddala let us do something bigger than what we have been doing okitegeera something has come here ate mbadde njogera nendaba Gideon ye president waffe wano ku Twitter kati nze MP I saw ze bagambe nze nyiga mangu ate I don't even keep quiet nalaba MP nga nalaba omwali ku committee ya president waffe gwe yalonda nga ali mu bibi hostinga simanyi marriage biki simanyi sex biki ebyo byabeeramu nga ne bogenda ku timeline ye nga tapostingangako president we nti bamukutte okitegeera nga tapostingangako president we bamukutte one time nenvaamu nenyiiga nengamba kyosuse naawe ate kugamba munnange ozijukiza nemuja nemutegeera but it is good girl I remember telling you mukazi muleke but he said kwakati omuntu ngali kukakiiko ko we expected them to say the president waffe mutwe even in a tweet but naye president even in a tweet olaba nange yali amuwakanya nze nali mubanja okitegeera nange kenyini eyali awakanya byabakama naye bamukwata neŋŋamba okay kati ebyabakama tujja biddamu ng'akomyewo saawa zino mwetaaga musooke mumompe because even then vice president we good girl me I felt waliwo ekitagenda mu maaso bulungi ate nekirala tukatola ng'abantu ng'abo oba beetaaga bamukwata kale bamuzze tubeere wano nga tuyombera wano kikakatako nga munnauganda galanaye ate ganayomba nani mumuzzi so kati ekyo kizukiza era webale Gideon okujja wano mulinze najje ne mumuweereza obubaka bwe mwamulinda dda no namugamba era akimanyi namugamba by the last time but kinjukiza because it is really making this very point that I'm talking about nti bwe bakwata omuntu alina status mu ggwanga mutuufu nga ddala bamukutte mu nkwata etali ya gundi and we really just keep quiet or we don't do anything it sits so well with abamukutte era baba in fact banywamu ne champagne ne bagamba ya kati awo tubayinamu era nze I said nga mu 2021 nengamba kati wano bagenda tuvuga emyaka emirala 3 nga tugamba free this person, free MP like that because they really managed us and babata after 2 years nga ne gas aweddemu okitegeera. Lastly, I met Ssaanya mu Eruzira. Gideon ayinza okwati afuna mukisa because maybe kati bali tight bichi and all that. Me I talked with him and when I see someone getting out ku kyonna kyakoze ku his own way ku bazadde bakoze me I don't have any problem okitegeera. I don't have any problem with oli kyakoze okuvaayo bwabanga bagenze like personally or family no really I don't have any problem about. I want actually to make it so clear nze sikirinako buzibu oli kyakoze it is his life naye koyagumye n'agamba nti nze bannange nze njagala justice. I want to stand with that person. Sigamba nti oli avuddeyo sigenda standing because really he or she was imprisoned mu byekisiru ebitali mu mateeka naye ono agumye n'agamba nti nze njagala kufiira ku mazima mu nsibe oba mu nsiba and all that. Really those people are strong. Ssaanya namwe abakyala abalabye ku Olivia Lutaaya, those people are strong. Bannaye si kyangu kubeera mukomera myaka 3 myaka 4 nga bakusibye ate nga bakukyajinga na military court nga tolina na ssuubi okitegeera si kyangu nnyo. So as a country we need this conversation. Tuyinza obutafuna immediate solution right now but it opens us a way okumanya engeri gye tugenda oconductingamu. Oyinza okulaba nga next day nga kyali gwomanyi nga wallahi gwe batutte. We are not immune because bano bagayi they are capable of doing all the nonsense okitegeera. So I don't know how many times I've said
nze ndaba kyali nze bulwenda Edi Mutwe mulaba mu military court again ye yali yokko bulwenda Edi Mutwe ndaba mulaba mu military court again kati batutani kivumbi. But I told people that the state is playing politics, but is playing on our weakness as citizens that we cannot act. Nti bo bamanyi nti kasita okwata because they are sending a message olaba kutte kivumbi katolo atenze okitegeera so omuntu abadde ayagala okubeerako strong n'agamba biki olaba kutte kivumbi katolo atenze so they are trying to do this. We have to reject it. Tulina kubeera nga just why nze ngame tulina kubeera ba activists fena like ebintu birabireko walako okwata kivumbi kitegeeza kitalina musango even you know it. No, bakimanyi talina musango. But which message are they sending? They are sending a message to a young boy there. They're sending a message to Johnson, to Madways, okitegeera abambala ovulo zaabwe kati bakuteekemu naawe nti so obeerenga mugwamu katika spirit kali aka powerism kagenda kafa. At the end of the day ne basobola okumanaginga a very docile population because bamaze okulaawa castrating. So right now, what they've been doing from olwaleero ne mbagamba kubanga byawona naye baddewo olaba ne bagamba olaba okyanana kizze netandika okuleekaana abantu ne baleekaana naye nga bwe tugamba protest wano tewali muntu akola ki tewali muntu aleekaana kati omusajja batandise okuleeta sayansi waabwe buli office mu Uganda bagisikira kati nze singa mbadde n'abaana bakulu kati nga nze ndi MP oba nga munnoze MP wano ku Twitter nga nina abaana abakulu nga mbasiralikira bwenfa ngamba mutabani wange agenda kujja wana ansikire abeere MP okitegeera naye kati muto ye ate bino ebyammwe tabirimu so kati wano kyekiri mu Uganda batuteekamu that kind of stupidity nti omuntu bwafa ng'alina abaana bakulu olwedde omwana omukulu yamusikira omuntu bwafa ng'alina omwana omukulu yamusikira like in that kind of stupidity egende ejja wogirabe nekyempi simanyi owekikimbiri simanyi oba wekimbiri yaleese gundi mu parliament naye bwe bito bwe bitandika obirabe ne olanya yafa omwana we n'amusikira waliwo n'omulala okitegeera waliwo n'ono OFDC abadde yakafa omukyala n'ayagala okuddamu omusikira ne bamuwangula buwanguzi so they want to create this thing kibeere nomo okitegeera nti Museveni ne waba ng'afudde olwaleero ng'afudde just kati saawa zino ng'afudde sigamba Museveni mulangamba Museveni yennyini gwe mumanyi ne waba ng'afudde olwaleero nti kibeera nomo ku bannayuganda bagamba ogwana we guli munnaye gujje gusike okitegeera omwana naba tategeera nnyo naye kasita mwana we yaje omwana ajja amusikire like that okitegeera James maganywa amazzi ne gantuga ogambye omwana akukoze kati ate wulira naye byo yeah anti ekikulu nti abeera wuwe okitegeera tabeera wuwo tabeera wange bagamba omwana oba musiri oba wuwe omwana wuwo si wuwo muleke oli yamwezaalira oba musiri oba mukimuleke omwana wuwo okitegeera so at the end of the day munnaye ekijja bwe bitu nekijja nekibakwatamu awo ze banenze I don't see things normally nze anyway mwebale nnyo good guy, thank you for this topic. It's so interesting. Before running out, bashuriti bakumala baweze ekyo osobola okigamba nti bamala naawe gwe kiringa ogamba sente zolina zikumala nkyayagala abasurities ekyo kimanyi Council Tobias mwali awo mu balisteners muweereze enamba yo enkya ku makya akuwe guideline kyetwetaaga abasurities I don't want to emphasize twetaaga abasurities Monkada, you have a hand up. Go ahead. Okay. Sorry, I've been in transit, so by the time you called me, I was unable to speak or even touch the phone. I greet you, fellow comrades. I thank you for the great work you're doing of sensitization and mobilization and gathering masses
for collective responsibility of rescue in their country. Am I loud and clear? Yes, sir. Now, first of all, as Ugandans or as a culture, we have been preconditioned to be humble, to be obedient, and this is where ignorance and illiteracy took. Who are obedient enough, who are humble enough not to resist oppression, suppression, and dictatorship, then it is very likely that all other key factors, including the whatever, nga bwe nkugambye nti ignorance ayanguwa okwefuga abantu abo, and also poverty also takes interest in such kind of population, because then it becomes survival for the fittest. Okay. Now, when you look at Uganda as a country, there are people I don't spend my time even talking about. I had people talking about Flufiga, I had people talking about Sajamivul and others. Okay. So Kakati, now when the poverty takes interest in the population because of the political establishment, you have to understand, is it intentional or the government seeks to rescue people from that poverty? Now, after government intentionally ensuring that people are poor, then there will be more beggars. Okay, there will be more beggars begging the government to give them, and in a way of gaining favor, they will seek to show the rest that they support government more than others, and therefore they speak all sorts of nonsense, and they turn themselves to be what we call in Uganda badikula. So beefula badikula okulaba nga they gain more favor, era ne bafuuka budingidi bwa gavumenti, okay, oba kye tuyita obugologosa. Badikula mubamanyi abatambulanga ku makubo nga balina obugologosa. Gwe olaba kazino olowooza nti kazinanga kko naye nga waliyo kabonganje emabega. And so those are kinds of people. So they take pride in people's misery because all they seek is eating and satisfying their stomachs. Having said that, kubanga tuyinza okulowooza nti abo they are in the category of average people. But let's take an example of elites, okay? When all these things are happening in the country, when there are all abductions, sodomy and torture, okay, the allies can take interest in coming to Twitter and push an hashtag that is maybe Ozambe, that is maybe Chinatown, that okay, something that is not concerning and touching to the normal individual in the society. So they start to push an issue which is not at the heart of the people. They push something else, and so this is deliberate to divert, okay, to divert you, okay, and make you think that everything is okay in this country. Now, also, Ugandans are preconditioned to think that their problems only be solved politically by politicians. And also they have been conditioned to think that their problems will also be solved by prayer and fasting. That's why every day you see somebody throwing a new church or hit the street to preach gospel so that people can confess and come back to God, because they think
that our problem is spiritual. So, and this is unfortunate that you don't see such things in grown democracies and developed countries. Why? Because people fully understand and they cannot easily be indoctrinated. Okay. And so, when we talk about all these issues happening in our country, we should ask ourselves, do we desire to give the oppressive regime more prisoners or more casualties? Okay. Because I assume that it's the other way around. Okay. The state tends to give us not prisoners but casualties. So what do we give the state? We give the state more prisoners, because then we render the heroic and vibrant and courageous army we have to the state to oppress, because we expose it every day. And then in all our activities, we should ask ourselves, what do we seek to achieve and when? Okay. And so the state does not want to grant us our rights and freedoms. Okay. That is not one of its priorities. Okay. What they want is to control you, to suppress you, to make you silent. Okay. If you want to die, die in silence. If they want to kill you, they will kill you in silence. So they don't want you to speak. And so when you speak, okay, you get directly exposed to the state machinery. And now, how do we save you? Okay, is what I said. Do we want to give state more prisoners or more casualties? Take an example of the Palestine and Israel war that has taken more than 50 years. Yes, we would say that Palestine is weaker compared to Israel, but why have they been able to keep fighting for 50 and more years? It is because they understood the oppressor, that the oppressor does not want peace, the oppressor does not want dialogue, the oppressor does not dialogue, by the way, okay? Or that the oppressor understands is violence, okay, and force, okay? And so we are caught up in a matrix whereby we operate with different categories of people and minds. There are those who think that the government is legitimate and it will one day grant us our rights and freedoms as enshrined in the Museveni Constitution of 1995. Okay, there are those who think that actually politicians will liberate us come 2026, just like in 2021 they failed, in 2016 it failed, but they will liberate us in 2026. My comrade here talked about the torture and imprisonment of Honorable Segeri Nyamuhammadi and the Honorable Sawanyana. Okay, imagine members of parliament, honorable members of parliament, and thrown behind bars, tortured, and the rest of the parliament even sits quiet. Imagine, you just take a perspective of that. The rest of parliament, which could have even be the ones to come on the street and demonstrate and put the government on pressure, they went silent. Okay, they kept eating, throwing regional sittings, doing all sorts of things. Okay, now these are the people you expect to fight for your right as a normal Ugandan. Okay, it is so unfortunate, absurd, and until we know that we are in prison, those who only realize that they are in prison are the ones that rescue themselves. The problem is that we think our comrades in prisons are the ones in prison, and for us we are free. We think we are free and they are the ones in prison. But as far as I know,
those who have been in prison and they are wise enough know that Uganda is in prison and they are free, because at least for them they know. Okay, but you don't know. I've consistently repeated that. Okay, and so I would regard Uganda in the current state as Sobiba. Those who watched the movie, we should escape from Sobiba, because the prisoners or the captives in Sobiba fully understood who their oppressor is, how they oppress them, and day by day they could pick some of their comrades, go torture them, burn them. Okay, Mutanul is a Hitler. And so now what people understood, the ones who were already in the safe houses and prisons, they understood one thing: to rescue them, to rescue themselves by all means. Okay, that's what they understood. Okay, nothing else, nothing more. Okay, and so now they made a resolution nti kati kwerwanako, this is a prison break. Regardless of how many will die, at least some of us will survive. Okay, some of us will survive. Okay, so that is the high level of understanding of your oppressor and finding out how best you can fight them. Okay, you cannot fight them by prayer and fast. Otherwise, those were all Jews. They were taking themselves to be God chosen. So they would have prayed and fasted so that God of heavens can hear their prayers and rescue them from Adolf Hitler and his men. What did they do? Okay. Yeah, that is your homework to do. And I'll not say much today. I think the message, I'll pass the message, and thank you for God and my country. Thank you, Monkada. Good girl, are you there? Yalowooza ayogera tumuwulira, kumbe tetumuwulira kwadde. Yeah. Salma, are you there? Ewandie. Eh. Abadde omanyi oli weka. No checking up. Otherwise, thank you very much, Comrade Moncada. Been listening. A lot of informative submission there. Salma, would you like to take on? Leero ebigambo nina bitono. You can go ahead, genda maaso. Leero ebigambo bitono mu baaba. Yeah. So, as we fight corruption, we need to really understand that injustice also fuels corruption, and corruption fuels injustice. So it's not really like an independent topic, it's intertwined. However, ebintu bino, we have to be realistic. Yes, we are trying to see ways we can stop some things, but chinecha political prisoners, I think we should also, I think it's not fair at all to see our fellow comrades, taxpayers, go missing, not one or two, 18, and that is the number we know, 18, Then we have these ones that we already established where they are. First of all, we know they were abducted, not arrested, and only to be released in military courts, So there is a lot of injustice. So I think tulina
also to remember to hold some people accountable besides the dictator. People like Owinyi Dolo, is it Owinyi Dolo, the Chief Justice? It's very important we don't forget these individuals who have individually participated in our oppression. Owinyi Dolo, as the head of the judiciary, has done so much that he has even made reckless statements, you know, against the leadership of Buganda and the kingdom, that he then went apologized. But there is a lot of dirty shit with that nigga. Sorry to say. There's more respect. There is a guy called Kiriowe Chiwanuka, the Attorney General. This one went to the United Nations, to the UN, and he boldly told them that Uganda has no torture chambers. And then he made in the same meeting a statement saying that the people who were allegedly tortured were compensated. And simanyi oba clips of mwabulaba were circulating nnyo ku internet. There are some strong ladies who stormed that meeting, you know. But we got some clips where this guy was submitting and he boldly made that big lie. So in Uganda, we have these individuals that have really disappointed. I mean, the dictator is not powerful. It is a system. And every player is well positioned. You know, dictator Museveni does not just shuffle RDCs and RCCs anyhow. No, he position. If it's not him, like directly giving the order, I'm sure he must be the last person to see before it is passed. So these individuals are well positioned, and you'll find they are either the third in the hierarchy or deputy assistant, but they are actually the ones controlling, like how you guys used to see Sabiti, and was it Sabit and Ochola in the police, when people used to say Sabit is actually the guy running the system of police. But I'm just saying this for you to understand that we have been played like Suna said, but ekintu kyabwe bakizimbye emyaka 38, like 38, and that is what we know, but it took them even more than 38 years to really build the foundation to make sure that it has been strong up to today. I'm saying now it's fragmenting, kitandise okutuka era bwe tulemezaamu kigozi. Where is Mugi? DJ Abdul. Yes, Brejen. Unmute and say something. LM Dada, you Linda ko see, Digi Abdul nga tanajja LM Dada yabadde n'amawulire ga Kigozi. LM Dada bwe gaba amawulire ga Kigozi gakaluba ku TL jangu mu inbox kubanga temutunywako nk'oyo obuugi. okuwulira amawulire ga Kigozi serious. Digi Abdul, go ahead. Hello. Mumpulira? Ese bagenda maaso. Mwasiibye mutya? Muli mutya? Good morning everyone. Kansubire nti muli steady. Si nnyo nnyo kuba ensi yaffe tetuwaamu kubeera steady yadde n'akamu n'akatono. Olw'okunyola kwe tulimu olw'Abaganda baffe abaafa ekiteezi, bannyinaffe be baasiba. Bintu bingi nnyo ddala bye tuyitamu wano eno bituleetera okuba nga tetulina mirembe. Change atandikira awo, nze ndaba okusinziira ku nze, manyi mbeera nnyo ku ground, ndaba bannayuganda baagala change naye they are not ready for change. Bajaagala enkyukakyuka naye tebeetegese, ate nabo tebakimanyi nti be balina okuteekawo eyo enkyukakyuka. Beebase kuba olaba ng'era Ssuuna we yagambye omuntu akubira wonna n'enduulu, bonna ne bakuŋŋaana mu kkubo, omusajja afunye akazeera akazibu okulinnya emmotoka. Naye wano obayisaamu buyisa posita,
olyoka owulira ebigambo ffe twakoowa ebyobufuzi twakoowa ebintu byammwe biki ate nga we badde eri ebbali webamala olaba amawulire ag'ennaku nti bantu 3 bafiiridde mu akisidenti nga batandika okwogera munaye Museveni yatutama oba akasajja ako kavaako ddi kyokka we tubayita abaye mutwegatteko tukolimwe tuti tebaagala bagamba bakoowa ebyobufuzi baana bannayuganda abansesa mugambye ebintu byawe wali tobisobola wandibadde obinziriza akoze bubi kyemmanyi era n'abalala gye bali eyo abataakola mirimu gyaffe ne babyokya bwokya kaazi nkyogerako nnyo zikyetaagisa oluno tubeeko ne kye tukola twongeremuko ku maanyi naye nga bo bannayuganda like specifically obanga tugambe nga Yesu especially abakkiriza mu Yesu nti Yesu bw'anajja bw'ati awo nga kibaluka like musajja yagamba nti baagala nnyo ogenda muwe tebaagala kufa so baagala liberation tebaagala tebamanyi what is liberation tebamanyi na liberation actually generate okitegeera so that is very dangerous it's risky it is very risky it's so risky so I think nze kyenakkiriza mu Uganda nti all Ugandans want change like what this also Abdul is saying all 90% of Ugandans want change 90% if not 95 they want change the only difference is that the methods of change and how the change can happen that is awo yewali dilemma tetumanyi okitegeera bannayuganda tebamanyi oba beetaddemu oba deliberate abamu beteekamu obutamanyi of course government nayo yakiteekawo nekirala we don't like seek to see that change okitegeera naffe kenyini nyini okuba tugiparticipatinga really tulowooza nti okusaba oba okusaba nga olwo bwagambye n'ogenda n'ofukamira oba waliwo omusajja baali bamuyita MP yalumbanga ddwa MP bamuyita ani oyo Munyagwa ye yakwatanga n'agenda mu kibira okitegeera mbu such things tulowooza nti bisobola embeera ekyuke obukulembeze bukyuke
natuloga mu 7 okitegeera sobola kusiga ffe tulina omumuloga bantu 45 million Ugandans tugamba nti tumuloga asigalawo gutugala naleeta bajjajjaabe okitegeera Saluma naleeta bajjajjaabe meditation ekolera ku okitegeera kyova olabanga we bagenda mu kyaki we baba basabira omuzimu gugende bawogana bwoganyi genda ebeera high frequency tosobola kusaba muzimu gugende ng'ogamba genda no eyo ebeera low frequency mwana okubeera kwa frequency sebo n'akaana kagaana naye gwe leero ate nyumiddwa ati Saluma oli ludda wasooka okisako gye okwasaganya ebintu byammwe mugende mulete bajjajja ate ntera okugamba nti aba bwe Saluma tetukuwulira bring back up people n'endooza ya pozinze kati oba wabadde kulinda oterere then she will sooner dropping okomeewo while submitting okomyewo meanwhile pale akwata akazibe Era mbadde njogera ne maama wange. Omugamba okola appointment nti nkusanga wano ku kisemi nti 10 o'clock agenda kujjayo muki ekintu ekyo mwogeddeko nti no accident eyinza okuhappening oba ne bakuba omuntu abantu ne batunula ne basasamaala ate kati bayiga by the way poli kyayogera abantu bacomplaininze nnyo ku matooke not even Ugandans even nene like abantu bakuquestioninga nnyo ku matooke getulya bagamba amatooke ago galina problem ate omanyi what they did a research on matooke okimanyi nti matooke ago ga preventinga cancer
ow'omugundi ki w'omu cancer amatooke ago gatukola ne tubeera calm ne tubeera mukakatono this is true banange temuseka bannayuganda nze mbagambye nze buli lwenzuka mba njagala kuggyako omubiri amatooke ago baagakolako research. You people go in Google muteekemu amatooke mulabe research ya cancer bw'obanga olya amatooke katono pole bano banaye banabwala b'engulaawo n'abanozana nga badde balina regional seating nga tebalina kye bakoze naye nga baleedde amato balya ddi amato bannange Uganda baatuluga sagambye baatuluga nze ndowooza tulina too much ab'ekibatawaanya ddiini ki ab'ekibatawaanya ddiini Museveni yaleka waneena amadiini abalokole bajja mwokya ebintu byammwe waliwo asinga Museveni okusamira wano Museveni asamira ne mu State House kyemmanyi waliyo amasabo kituufu kati yabaleetera amadiini mumwebuuze musule ebintu byammwe byonna ne mubyokya bwe mumala obyokya abajjajja bammwe temukyabawulira mulinda Yesu gwe mutamanyirako omuzungu nze ntya bannayuganda tuli basiru binyuma bulira vibe muleke bulira vibe ze wama binyuma gwe leka nze mbabuulire ekintu ekyo kituufu ate si kino ekimo kiveeko si Museveni yakirenda these colonialists bano abantu abeeru ojjukira nti abazungu be baali be batufuga be batuleetera amadiini bannange mugende mukuba akayimba omuwala ono bamuyita ne Viola Nakitende I think so akayimba emmere yaffe okimanyi tulina one of the healthiest food in Africa emmere yaffe nnungi nnyo kati bano abazungu balya quick food balina pastries balina gondi kati olaba balina egondi zino diagnosis bali so hyperactive balina ki bali so slow bali obalabo ne balalu balinga balalu so ebyaffe biri the other way around naye nga bambi it's so sad nti bannayuganda tebamanyi kye baagala the thing is Museveni yatuwunguza bonna tulinga abaloge Museveni asiiba mu masabo ddala mugakato ne kakati asamira lwazuuka asamira tusabira awaka mu corona nga mwasabira awaka Museveni yatusiba mu corona for 2 consecutive fucking 2 years nga tuli waka waliyo scientific gundi churches temwabeerawo banange you people we should start being radical nze mbagamba everyday church tutandiko ziboycottinga church zifusenga church waki muwaayo sente mu kifo ky'okuwaayo sente sula mwaka papula ogambe stop corruption oba yambala t-shirt yo ng'ogenda buli omu akirabe bw'oba ng'otuddeawo mu church osaba katonda saba nze ne bagamba musabe nga mwogera nga tosaba ng'obeera gundi ki ng'oli quiet kuba wuli ekigambo ogambe bannange basiimwayo mulekerawo okusadomizinga abaki abaana okikubewo pa just like that naye nga bannange it's so sad bannange zi bannange ennaku ennuma naye ennaku ennumye leero tudde kubanga mama wange angambye mwana wange olowooza guno omulembe gugenda kukyuka ono omusajja agenda tufuka paka ne mugamba maama nedda waki oyogera bwoti ne mugamba naye ate mwe mwaleeta bagundi mwe mwaleeta Museveni nagamba munange ffe tutya tetwagala kwogera kintu kyonna ne mugamba mubyogere bw'oyogera ofa bw'otayogera era ofa it's better to talk naye bannange nga tulina omulimu munene nnyo tulina omulimu munene kati ate bwe mpulidde nti oli yagenze n'asuula flyers bannange bannayuganda twalya mmere ki bannange you people
Esente za flyers naffe tetuzikola ki tetuzinoga ku mitwi. Oli oyinza otya okusula flyers ng'oli yakuwadde genda okola omulimu n'ozisuula n'ozibaninga. Kati ddaba bannange sometimes I get confused. Naye lumu ndooza nja kuba omuntu ekikondo ndooza bansibe busibi. Ebyo ebyange ndi wano. Bannaye waliwo omukyala bamuyita Dr. Patricia appreciation to all women who stand their ground and fight for what they believe in. Nagamba you are great. So mbadde mbegayidde nnyo nze comment kange ngatadde mu comment section mugende mumuwe ebifaananyi bya Olivia Lutaaya bambi mumuyambeko ne tweet ye trending emu bambi. Anti be babakyala basiru. She is trending already, simanyi. Bakola ki? Omukyala omu yekka n'abalema okulwanira. Omukyala omu yekka bw'ati. Naye bannange Uganda bannange olemwa. Sometimes I want to deny my country naye nga sisobola. Oluusi neegombako ne ngamba singa nali bannakenya oba bannange nze kambaleke mabbali kanze kati obusungu bunkutte. Era mbadde nina okubeera nga ndi calm. Naye ebyo ebyange naye Uganda nammwe mwebeereremu. This is too much. This is too much. Mulekerawo genda mu church ze kye mbagamba. Mulekerawo kuwaayo sente buli omu. Bye, mwebale kumpa muke. Nje mukamoli n'ekyembadde njagala okwogerako kineeraliza nze ntera okugamba wano eno bwendaba like omugga guguddemu wabula ebiseera zonna rivers ezisalamu mu makubo zonna nga amakubo gonna gabomose like kati abajjajja ab'amazzi batubanja ki buli wamu wabomose amazzi gasenguse gavudde gye gaali gatabeera gazze ewalala. When I saw River Nyamwamba a few days ago nengamba amazzi nga makambwe, what's wrong? I'm like, omuliro gugenda tulwanyisa ensozi zitulwanyise n'amazzi gatulwanyise oba kati ki ekibulayo. I even reached a point nengamba River Nyamwamba baba bazaala muzaale maama bw'atuyambe omwana alina byabanja amutereeze what or why? Yeah, the things that atuyamba tutwalire ku muntu lwaki tamutwala ng'ayitawo ebimotoka byonna n'abitwala lumu. River Mayanja lumu yatwalako River Mayanja lumu yekyanga River Mayanja ali wafaawo ali namayumbaawo gobe lumu yekyanga n'atwala abantu awo naye lwaki teyekyanga n'atwala sajja ng'ayitawo n'abitwala byonna oba bikanyuga wasimanyi. dada genda maaso neyanziza mbalamusiza mwena ba comrades. Waliwo ayogedde ku kyamatooke naye si matooke kuba ffe tusinga okuba n'emmere eri fresh. However baleetawo eyaabwe gye eri croned. Naye ekizibu kya Bannayuganda oba ekizibu kyaffe kwe kuba nti tulaba ebintu ebimu ne tubyogerako ne tubireka because waliwo accountabilities nyingi ze tulina okubuuza abasajja abo.
naye nga tetufollowinga up. Okugeza wano bwe twali tusaba Museveni ajjeyo atulage contracts z'amafuta biki na buli kimu bwe kirina okukolebwa, n'afuna akazito k'okuba nti bamukkiriza ne companies ya cooperatinga nazo okutulaga contracts ezo. Like abantu bakivaako, abasinga tebakimanya nako. Ekyokubiri, juzi recently we yagenda e China tebaatubulya biki bye baateeseza. Beeteeseza bonga. Ekyokusatu, nalabye World Bank etuwa ssente naye tebazimenyemenye butya zigenda kukola zitya era tulina zizaayo tutya, era baatuwadde grant oba baatuwadde loan. Ekirala, waliwo abantu abakwatibwa wano ku street naye omuntu okufaayo okumanya ekyamaanyi kati kye bakola okuva His Excellency yatugamba tuggyeyo kamera, bajjayo kamera kyokka. Waliwo wentuuka nze nga mpulira nfa obulumi mu mutima, njagala ngwira akasajja nga baba gansindirira enveewo nze. Abambeerawo ne bangamba ate kati bonaakola bwoti kijja kuba bwe kiti. Naye ne nzijukira nti His Excellency yatugamba tulina kuba balamu. So ebintu ebimu byava mu reserve trade gwe batuteekako, okutyoka kwe batuteekako, obutamanya obwo bwe batuteekako ne bujja nga bulondola. Kati ono omusajja yakimanya era ye n'akikozesa ng'akakisa. N'agamba bano nnyina kubaggyako kumanya ssente na bya bugagga byabwe nsobole okubafuga. N'atuleetera mu layini eyo gye baatufugiramu okuva edda entiisa. Kugamba nga buli woolaba omuntu omutya buti oba okitegeera, akakakodyo yakakuppa n'amanya bannayuganda bati wagenda otukola. Najjawo okubanga bayigiriza oba nga tuyigiriza abantu enjagala y'amawanga. Edda wabeerangawo ku byalo bino akina bitewuluzi simanyi biki meetings ez'enjawulo nga bajja babuulirira abantu butya bwe balina okukuuma ebitundu byabwe blabula ne programs endala. Programs ezo zaayambanga abantu yagendanga azijjawo. Ne weekanga nti abantu abaamanya butya eggwanga bwe lirina otambula oba muntu alina kwagala ggwanga lye kutuuka ku mutendera ki, bagenda baggwamu amaanyi. Kye ŋŋamba nga bavaawo oba nga bakaddiwa. So eno generation eyaffe oba eyajja ne baba nga bagikwesa okumanya, bagikwesa okwagala ensi yaffe, nga batukwese buli kimu. N'otuuka n'okusanga waliwo ayogeddeko n'agamba nti oba batuliisa biki, bintu bingi bye batukola, oba mazzi oba TV zetulaba. Koza omuntu asobola osettinga TV n'agamba eyo TV gy'ali mu kulaba gisettinge mu kala bweti, ajja kuba ebbanga bwe riti ng'ategeera bw'ati. So it is a long term plan gye baatukolako. Ky'ova olaba baali baagala okukola eyo monarchy oba baagala okukola monarchy nti bwe tumala ono bw'avaako ono yabaddako, ono bw'avaako ono yabaddako, okitegeera. N'okuba ng'akyaliko essaawa zino ensonga lw'okuba nti alaba tutabuse agamba akati bwe nkakwasa ono bano tebakole bwe bati. So bannayuganda tulina okuba nga tufaayo nnyo nga tuteeka essira kwaba abantu oba wa kyalo oba wa district oba wa constituency oba mu kulembeze ku mutendera gwe waggulu, okufaayo okumanya bube buvunaanyizibwa bwaffe nti kino ekintu kitukwatako, kyange, Uganda yange, oyiro wange, ekisaawe kyange, mbuuze butya ebintu ebikolebwa. Awo wokka we tukyalina obuzibu bannayuganda nti abantu tebafuddeeyo. Nzijja nkyogerawo nnyo buli wembeera ku space oba ku mikutu emirala nti abatinifu abamanyi tutegeeze bannayuganda kuba nze entambula eyo mu byalo. Nogenda n'ogamba omuntu n'agamba ate munnaye tunaakola ki, bali bwe bati ne bwe bati, nga tamanyi nti alina ne kyasobola okukola oba okwogera ne bwe kiba nga tekikyusiddwa leero wabula enkya kijja kuzzibwa kibeere ng'ekiteeso oba
bakyogera batya like kiwandiikibwe ku answered nti omuntu bw'ati ne bw'ati kyobala ebintu ebimu oba clips ezimu ekintu bwe kituukawo zivaayo. So bwe tujja nga twogera nga tusaba obwenkanya nga tugattako eddoboozi lyaffe, nze ne ngattako n'oli n'agattako n'oli n'agattako, n'abeera ng'asensitizing abantu abo mu ngeri zonna ezisoboka, kubanga kuno okuzuukuka si kwa buli omu kumanya oba kutegeera. Omuntu asobola ozuukuka n'azuukukira mu bukyamu, omuntu asobola ozuukuka n'abanga ali mu travel time machine n'avaayo ng'azuukukidde mu kifo ekikyamu. Saagala kukozesa kibi okulaba nti omuntu gwe mba nnyina okugoberera oba eggwanga oba omuntu ayogera ebigatta ku ggwanga oba ebirina okutambuza eggwanga mu maaso mu butuufu bwalyo y'ono noono oba okitegeera. Baatusigamu obukyayi nti nze bwe njogera ekintu omulala ajja kukiraba nga kibi. Okwawulayawula okwo kwe baateekawo be bantu gye bakoma okubanga tebaagala ggwanga. Oyo naakugamba ng'oli mugundi ate bwe tukola kino ne kibeera mu west, ate bwe kikola kino ne kibeera mu east. You know, that kind of omutima ogwo ogwagala eggwanga baagujjawo, baagenda baguggyawo. N'ebyali bikoleddwa ku mirembe tugeze Germany ne bagenda nga babisaanyaawo mpola nga tetufuddeeyo kubanga baatuprogramminga entegera yaffe lweyina okukoma. Agamba kati ono tugambe good girl bw'avaawo tumakinge sure ye tumunyigiriza nnyo waaviirawo bano nga bafunye okutya kungi nnyo oba okitegeera. Bwe bajja nga bakola bwe batyo ne bakwata ono ne bakwata omulala ne bakwata regions ne bakwata omulala. So bannayuganda kye mbagamba tulina okubanga tutegeera ebintu bino ne tubigamba abantu abo abatugamba tusabe busabi wabula ate awo baaba baatukola bubi nnyo boyi abaleeta ebintu ebyo ebyokubanga omuntu ajja ne tusinza ekintu kye tutamanyi olw'okuba baayagala engeri gye bagenda otufugamu. Tubalina beebasa tutya mu kusaba, tulina bagamba tutya tunula mu bbanga, tulina bagamba tutya Jesus mweru, tulina bagamba tutya. Ebintu ebyo byajjanga pulaani oba kitegeera. Bantu tuli bangi nnyo naye osanga omuntu mu Uganda nga tamanyi nti Uganda mwina ne golodi. Bantu bameka Uganda baali bakute ku golodi ne bamuwunyiriza ne bagamba abeera bw'ati. Waakiri n'okulambula programs ezikolebwa mu masomero nti abantu balambula. Teri yali alambuddeko ku mayini yonna n'agamba twalambudde egindi emubende ne wali ogolodi wati ne wati prosesi yayo yabeera bweti oba kino bwe kiti ne bwe kiti. Ebyo tebabyogerako. Bwe bagenda ebujagali bajja balengeza wali we wali falls tebabalaga butya bwe kizimbibwa prosesi y'amasannyalaze ebeera etya bwe kiti ne bwe kiti. So bintu bingi bye batukweka mu ekyo. Bwe tufuna omukisa platforms bwe ziti ababa baliwo nga fulire tutegedde kuba abasinga ababeerawo tuba tuzukuse, tuba tulina okwongezaayo eyo enjiri nti omuntu okuggyako gavumenti talina kgenda mu nsiko kitegeera ne tubajjamu ekyo kuba oli nalina obuzibu bungi n'okunnyonnyola abantu abaali balina enjogera egamba nti Kyagulanyi yatugamba mubindekere yakigamba kati ekiriwa kye ekiddako nobagamba eyo enkola yavaawo. Eyo enkola bwe baba provokinga bati ne bwe bati baba bazza sayidi eno ebeerawo evungo bakugoba bakuzza eno bwe bagenda okukusulya mu katego. Enkola eriwo eri bweti ne bweti kwetegeka eggwa omuntu wa wansi bamuggyako okulowooza nti talina maanyi gonna oba talina buyinza oba talina kyayinza contributinga ku ggwanga lye either okukyusa omukulembeze oba okukyusa oluguudo kwayita. Ne babeera nga babirekera bannabyabufuzi agamba gundi yatugamba bwati ne bwati ate takoze bwati ne bwati. Fine, bw'aba takoze bwati ne bwati gwokoze ki?
ekyo ekibuuzo kikyali kinene era kikyalaakinga mu bannayuganda okumanya nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu bwe tutuuka kuba nga tukulaakulanya eggwanga oba nga tulizza mu state gye tulyagalamu. Then bwe tumala okulizza mu state gye tulyagala nga bannayuganda ne tugamba ani asukkulumye oba ani asobola otukumaakuma gwe tuba tulonda atukulembere. So nva waggulu nga ngamba kuba saagala kwogera nnyo ate mbadde nga bwe nabagambye nti bannayuganda kye tulina okumanya nti abakulembeze ffe tubeerondera, ffe tubasitula. Terigamba nti ono twamukola nga mukulembeze, teri mukulembeze gwe babajja mu kiti. Oba okitegeera, tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu nga His Excellency Kyagulanyi, nga Museveni, nga gundi gye tulina okugatta oba obuvunaanyizibwa bumu bwe tulina okuteeka ku nsi yaffe nga bannayuganda, then tulyoke twerondemu omuntu aba alina otukulembera. Bannaaye kamberekereze n'omulala ateeseeko kuba nsobola okwogera n'ensulawo. N'ekirala ambasada mwamulabye eyagenze n'omufimbi, ambasada waffe mu Nigeria. Ebyo nabyo birala. Mbaagala nnyo. Peace. ebyambasada mbadde sinnabiraba naye from mbadde wano ne ndaba omupiira gwa jjo. The previous speaker, please mute. Nga wabaddewo amaje agazze mu kisaawe and some CAF officials stopped them. But in my head I was like, babadde amaanyi aba march to parliament bakomyewo tebagenda kuyimirira wansi babalengere basongemu bagamba bawaggulu nti kaako kambadde kala bweti. Just a thought. Elem Dada, can you speak now? Yes. Bannaye mwebale kuteekawo space eno, nebaza host ne ba co-host, neyanziza ne ba speakers mwenna mbadde mbawuliriza. Thank you so much for being here. Kantandike n'ekya Salma. Obadde ombuuza ku posti yange, bw'olaba nga tulina omuntu gwe tubise bannaye gwali mu eno space gwe litwitinga okitegeera kuba bano abantu bonna baafa dda tobuuza nti ate ani bonna bafe. Bw'olaba nga tulina gwe tubise bannange toddamu kubuuza nti ate ani gwe kola gwa kulitwitinga omuweereze n'edduwa okitegeera kuba bano bagayi bonna baafa dda. Tagyetaaga oba tagyetaaga kyova olaba njagala ohuweekiza kidde oyo gwe ŋŋambirako nti kigozi. So eyo ensonga eriwo naye nga of course waliwo bangi abali ku njebwe y'okola ki y'okukutuka, naye of course tulinda information. Bali be balina otugamba ffe wano tukuba omubala then bali ne bafulumya amawulire nti ow'eggundi yafudde okitegeera. So ffe tulinze mawulire naye nga kyetumanyi nti okitegeera state bad yo zo zigenda kweyongera kubanga abali mu buyinza bonna abasaanirwa state bad yo bonna literally bali bubi, bakadde abasinga balwadde, amalwaliro mafu, buli kimu era banaatera okufa nga bufonna ffenna bwe tuli. So that's the situation. Naye nga tuzze ku nsonga ey'olunaku olwaleero, I've listened, to so many people delivering their submissions here, and I really want to agree with most of them. Nti ensonga eya political prisoners naddala aba NUP, president principal bwe yadde ayogerako nga baplayinze audio mweno space ng'etandika, abasinga batendewaliddwa bambi, and you cannot really put it on them. Naye ate abo abalala basigaddeyo nga Olivia, ne basigala nga bakyali ku nsonga, bannaye bankizo, they are so brave, and they give us, all of us, a lot of encouragement. Kubanga njagala mbabuulire baganda bange ne ba sisters bange abali wano,
nti kino ekintu kyetutunulako tulina n'okumanya mu bwongo nti it could go on for the next 10 years. It's possible because it has been here for 30 or 40, you know. So it could go on for the next 10 years. Kiba kitegeeza nti naffe omu ku ffe here can go into the same predicament in the next 10 years. So zino zonna lessons zetuyitamu nti we need to prepare ourselves psychologically nti eno embeera egenda kutuukawo, omusajja ajja kutuuka ekiseera akuwamba akuteekeyo. Okitegeera, maybe Olivia bagumye emyaka 4, but you as an individual can you handle 4 months? Okitegeera, osobola okuhandolinga omwaka n'osigala nga toseerinze out kuba president kyeyakugambye kyekituufu nti ne bukkiriza ogenda kuba ofunye small relief, but in the end kigenda kulya. Okitegeera, because tekikoma bukomi kugamba nti okay nzikiriza omusango, olina okugenda mu maaso n'oprovinga. Okitegeera nti Yesu omusango naguzza era agamasasi ge baasanga mu gundi kituufu, nze yali agaterese mu nnyumba yange era kansala gundi ye yagamba yali agajje ku kitebe. You really have now to toe the line. Okitegeera, so si kyangu eyo eri baganda baffe naye tubasabire because that's the best we can do. Naye waliwo omuntu alese suggestion wano nange gye njagala obbayinga oba abaddaani sijjukira, naye agambye nti we need to reach out to the families, you know, to reaching out to families. Tuleke ekintu kino tuleme kirekera the leadership of NUP. Naffe kati we are leaders and that's what we've been saying here, because omubala gwa space eno ogusinga nti tuli leaderless. Ate tekitegeeza nti tetulina mukulembeze, kitegeeza nti ffenna kati tuli bakulembeze. Okitegeera nti ensonga etukwatako nga bwekwata ku Lubongoya, nga bwekwata ku ani, nange kati enkwatako, you know, naawe kati ekwatako, you know. So bwe kibanga initiative tugisobola kuba kati ffe wano twatandika okwekolamu omulimu nti now we can move, twamera ebigere now we can move. Naye kyekintu tuyina kukikuza, we need to kati eringa incubator nti we are activated, we need to go on activating more Ugandans because we need the numbers. Okitegeera nti ekyekintu kati ogwo nagwo obuvunaanyizibwa bwaffe, kubanga bwe tunaasigala nga ekintu ekyo tetukitegedde n'amaanyi ge tuyinaana bwe taba tuyinza gaspreadinga. Okitegeera nti good girl wabeerewo in next 2 months wabeerewo ng'abantu nga abalina, okitegeera, attitude ng'eyiyo oba abategeera ekintu nga bw'okikola. Okitegeera nga nabo ba-activatinzeyo 5 nabo ba-activatinze 5, because gwe mulimu gwe tubaddeko wano literally nze bwe nkubyemu tooki. That is what I've been doing. Okuva bwe twatandika bino ebintu bya march to parliament and biki buli lwogenda nga mobilizinga, you know, some people buy into you and always want to listen. Bakubira n'essimu ne bagamba kiki ekiriwo leero LM, you know, leero kiki ekibaddewo, leero abantu bakoze batya, and you feel like someone is getting. Okitegeera, so we need to get those, we need to activate more Ugandans kuba bannayuganda gye bali nga banyiivu naye nga tebali active. Nti omuntu alina obusungu naye nga tamanyi kyakukola, nga te obusungu bwe bumuyitirako bumugira ate na, okitegeera, n'amyuti nga then n'agamba now this is unsolvable, let us, you know, just live the way we are. Okitegeera, mu busungu n'asalawo okusirika. So n'abo tulina okubanoonya ku byalo kwe bali, you know, ku border stages kwe bali, abantu bonna be twetaaga. Buli omuntu bw'ovaayo n'ogamba nti naye man bannayuganda man tuli basiru, no, we have not activated. Tetunaba kuzuukusa abantu basingawo obungi. Okitegeera, otherwise there are people who know what they are doing, because if we had let's say 1000 sooners, you know, nga balinga suuna bwe batyo ne basalawo nti kati naye gundi bamukutte, let's say in 2021 ne bagamba nti bannange Segirinya bamukutte, tukole tutya? Nti engeri gye tuli 100 200 musaleko oluguudo luli kitegeera, mukwate placards 3 muyite wano, muteekewo embeera literally nga muli coordinated. That is what we lacked in 2021. Me, I was here. Guys, we all remember. The anger was always ahead of the strategy.
it was always ahead of the strategy. Naye kati ebiseera bino ekyo ekintu kigenze kikyuka with time, and we just have to keep this going, because ekintu kino wekigwera kigwa nga mobilization egenze mu maaso. That is the most important thing. Wadde nga sifa abalina okumobilizinga buli omu, era sigamba nti buvunaanyizibwa waffe bwe tutakikola teri kigenda kukyuka. No, this system nga bwe tuze tugamba nti it can self destruct, but before we even focus on that, naffe tulina okwefocusinga ku omulimu gwe tulina okukola kubeera nga bannayuganda tuba activating, nga tubazuukusa babeere mu mbeera nga bakimanyi nti essaawa yonna action egenda okuteekingibwa yeeno, nti tugenda tambula ne placards bwe ziti nga tudda wano bwe tuti. Ekyo okubeera nga muli organized kyamaanyi nnyo. Ne mutabanga wano nga abegayaza musimbuse mukutte placards ate abiwandiikira ne bookya ebipiira, amasasi ne gava mu tawuni nga ate gakkirira nti buli gwe basanga mu kkubo ng'alina placard